इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है 524वां सेशन है हिंदी वेबिनार का। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर अंशु। डॉक्टर अंशु, आप हमें सुन सकती हैं? स्वागत है मैम आपका। मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, वेलकम मैम। तो डॉक्टर अंशु का मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। ये फिलहाल अभी प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी में एट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। और 22 ईयर्स यानी 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और इन्होंने एमडी की है रिपर्टरी में और डिप्लोमा भी है न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन में। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है डॉक्टर अंशु ने, और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो आज का जो टॉपिक है डॉक्टर अंशु का वो है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आजकल काफी कॉमन है, और कैसे हम होम्योपैथी से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंशु हमारे साथ आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इस टॉपिक पे। हाँ जी, तो डॉक्टर अंशु, मैं प्लीज शेयर कर स्टार्ट सकती आपका हूँ स्क्रीन? प्रेजेंटेशन। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। हाँ जी, ये शेयर नहीं हो रही मैम। 1 मिनट। नीचे मैम जो ग्रीन आइकन हो रहा है उस पर क्लिक करिए, शेयर स्क्रीन का। उसी पे किया है मैंने। नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड, मैं दोबारा तय करती हूँ एक बारी। मैं स्टॉप हाँ जी, करके दोबारा आपको ज्वाइन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कभी ना। इज इट हाँ जी विजिबल मैम, मैम? आ गया। हाँ मैम, आ गया। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, हाँ जी। सो थैंक यू वेरी मच जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर बोलने के लिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का दूसरा नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी है। पहले इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से ज्यादातर जाना जाता था और धीरे धीरे इसको चेंज कर दिया गया इसका नाम, फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में। पॉलीसिस्टिक का मतलब पॉली मीन्स बहुत सारी। जब बहुत सारी एक जगह सिस्ट ओवरी में हो जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते थे। बट उसके साथ जब और चीजें भी जुड़ गई, जैसे कि फेशियल हेयर आना, चेहरे पे बाल आ जाना, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ जाना, उसके साथ और चीजें जब जुड़ गई, इसका नाम ग्रेजुअली चेंज कर दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फंक्शनल ओवेरियन हाइपरएंड्रोजनिज्म, ओवेरियन हाइपरथिकोसिस, स्क्लेरोटिक ओवरी सिंड्रोम एंड स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, ये सब इसके एक ही नाम है। ठीक है। और क्योंकि इसको ओरिजिनली डिस्क्राइब किया था स्टीन एंड लेवेंथन इन 1935, सो इसका नाम दे दिया गया स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम, ये सब एक ही चीज के नाम है। और इसकी डेफिनेशन में आप देखिए 8 चीजें आती हैं, जैसे कि इट इज अ मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी विद द वेरिएंट एक्सप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स लाइक ओवेरियन फेलियर, ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही, हर्सुटिज्म है, हर्सुटिज्म मींस फेशियल हेयर है इसमें। ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है, हाइपरलिपिडीमिया है, इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं होता, और इसके अलावा इनलार्ज सिस्ट हैं ओवरीज में, और बहुत सारे हैं। इसी के कारण से बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और भी चीजें इन्वॉल्व हैं इसके साथ। ज्यादातर ये यंग गर्ल्स में देखा गया है। नो डाउट इट कैन अकर, ये कभी भी किसी भी एज में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज में, फ्रॉम 12 टू टिल मीनोपॉज। सो मिनार्की से लेके मीनोपॉज तक कभी भी हो सकता है।
जब भी मेंसेस अपेयर हुए तब, और जब मेंसेस स्टॉप हो रहे हैं तब तक, किसी भी टाइम हो सकता है। बट ज्यादातर यंग गर्ल्स में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से, जिसके अधिकतर जो कारण आज की डेट में है, दैट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आज की डेट में, पहले पहले जो लाइफस्टाइल होता था, पहले की दिनचर्या जो होती थी, दैट वाज, जो औरतें होती थी वो चलती थी, पानी भरने दूर जाती थी, घर का सारा काम करती थी, बहुत कुछ करती थी, भार उठा के इधर से उधर चलती थी, इतना कुछ सारा दिन काम करती रहती थी। पर आज की डेट में जो लड़कियां हैं, दे ज्यादा ज्यादा चलती फिरती नहीं है। घर भी आएंगी तो आके कहेंगी, मदर मदर से एक्सपेक्ट करती हैं कि खाना दे देंगी, एंड वो यूजुअली मदर्स ही जो है वो खाना दे रही होती है। सो वो चलना फिरना नहीं है, उसके कारण से वेट भी पुट ऑन हो रहा है। सेकेंड इज लाइफ का जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस भी एक कारण है जो इफेक्ट कर रहा है, और जिसके कारण से हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी इफेक्ट हो जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे को इफेक्ट करती हैं, और ये इसके कारण से इनफर्टिलिटी भी देखी जा रही है। सो ज्यादातर ये डिजीज, ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ज्यादातर ये आती हैं लड़कियां डॉक्टर के पास कि मेरे यहाँ तो मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, या कम आ रहे हैं, या मेरे चेहरे पे बाल आ गए हैं, या पिंपल्स हो रहे हैं बहुत। तो इसके कारण से जब गर्ल्स आती हैं या लड़कियां आती हैं, तब ये जाके पता लगता है कि ये जो लड़की है, ये हो सकता है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से सफर कर रही हो। सो इसको हम पिकॉस भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इसमें एक और भी इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक। सो कहीं ना कहीं पीछे से, मदर से, मे बी फ्रॉम द फादर की फैमिली से भी इफेक्ट हो सकता है कि भी ये कैरी हो सकता है कि मदर में या ग्रैंड मदर में डायग्नोज ना हुआ हो कि वो सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनका वर्क ऐसा था, उनका काम ऐसा था, वो चलती थी, सारा दिन काम करती थी, दिन में सारा दिन किचन में भी काम करना है, पानी लेने जाना है, घर का काम सारा, सफाई का भी करना है। सो देवर इनटू फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, वेयर एज दिस इज मिसिंग। अब आज की डेट में ये चीजें नहीं है। सो एक फैमिलियल टेंडेंसी, जेनेटिक टेंडेंसी भी है एक कारण, जिसके कारण से, और वो अब आज की जनरेशन में, यंगर जनरेशन में ज्यादा मिल रही है, इसीलिए पीसीओडी अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले इतना प्रिवेलेंट नहीं होता था ये, क्योंकि लाइफस्टाइल में एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी थी। अब फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। सो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पीसीओडी के हैं? जैसे मैंने बोला, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिनारिकी से लेके मीनोपॉज तक, जब भी किसी भी एज में हो। बट एक पीक जो एज है, दैट इज 15 to 30 ईयर्स, 15 साल से 30 साल की उम्र में से ज्यादातर देखा गया है। और ये मोस्ट फर्टाइल एक पीरियड होता है जहां पे इफेक्ट है, दैट इज इसी के कारण से इनफर्टिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है इसमें, क्योंकि बच्चा नहीं कंसीव हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी मिसिंग है, वेट पुट ऑन होता जा रहा है। फैमिली हिस्ट्री मैंने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन किया, फैमिली हिस्ट्री एक और कारण है कि पीछे से आ रहा है, जेनेटिकली कहीं से कैरी कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी ने पहले सिम्टम आने नहीं दिया या डायग्नोज नहीं आया, बट आज की जो फीमेल है उसमें वो फैमिली हिस्ट्री के कारण से वो आगे आ रहा है एज पीसीओडी। देन ओबेसिटी, ऑब्वियसली सिडेंटरी लाइफस्टाइल इज लीडिंग टू ओबेसिटी, सो भार एक और रीजन है। सो ओबेसिटी के कारण से भी पीसीओडी हो रहा है, और पीसीओडी के कारण से भी ओबेसिटी हो रही है। ये एक ही है कि चिकन पहले आया या एग पहले आया, दोनों रीजंस, इसका कोई हमारे पास कारण नहीं मिलता है। या आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे है ये। नाउ, इससे पहले कि मैं आपको पीसीओडी बताऊं कि कैसे शुरू होता है, आपको थोड़ी सी मैं फिजियोलॉजी बताऊंगी। मेंस्ट्रुएशन की नॉर्मल साइकिल जानना बहुत जरूरी है। सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दैट वो ज्यादा कंट्रोल करता है, सारा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। सो हाइपोथैलेमस से जीएनएरएच जब रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट कम्स इन द ब्लड, एंड वहां पे ये एलएच एंड एफएस क्रिएट करता है, जो कि ओवी के ऊपर एक्ट करता है, जिसके कारण से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो सेल्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं, एंड दैट गिव्स अ फीडबैक मैकेनिज्म से ये चलता रहता है। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, जीएनएरएच फिर रिलीज होता है, फिर एफएसएच रिलीज होता है, एलएच रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। सो दिस हैप ये पूरा एक साइकिल का क्राइटेरिया, जिसमें ओवुलेशन भी होती है।
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसकी सर्च होती है तो ओवुलेशन होता है. सो थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स पे ये एक्ट करते हैं दोनों. मेनली ईस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होता है वो ओवुलेशन से पहले होता है, दैट इज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. वेयर प्रोजेस्ट्रॉन जो स्क्रीट होता है वो ओवुलेशन के बाद स्क्रीट होता है, जो कि ल्यूटिल फेज में. सो ये भी एक नॉर्मल साइकिल का है. जो थीका सेल्स हैं जब LH FSH क्रिएट करते हैं ग्रैनुलोसा और थीका सेल्स में, थीका सेल उसको एंड्रोजन में कन्वर्ट करता है, दैट इज वो डिवाइड, फिर से वो ब्रेक डाउन होकर उसका ईस्ट्रोजन बनता है कॉर्पस ल्यूटम से, फिर प्रोजेस्टेरोन क्रिएट होता है व्हिच गिव्स अ फीडबैक नेगेटिव मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण से GnRH जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो प्रोजेस्टेरोन इज अ पावरफुल इनहिबिटर है GnRH का. बट जब ओवुलेशन नहीं होता है, अब I'll come here now. In case of PCOD what happens, क्या होता है जब GnRH प्रोडक्शन नहीं होती, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, LH FSH भी रिलीज हो रहा है, थीका सेल से एंड्रोजन्स भी रिलीज हो रहे हैं, बट ओवुलेशन इनहिबिट हो गई, जिसके कारण से FSH ड्रॉप कर जाता है, LH राइज कर जाता है. सो प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो वहां से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता और GnRH की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. सो जो पल्सटाइल थी वो पल्सटाइल नहीं रहती, वो इंक्रीज्ड फॉर्म में GnRH रिलीज होता रहता है. सो LH राइजेस, FSH जो है वो ड्रॉप कर जाता है और ओवुलेशन नहीं हो पाती, और जिसके कारण से एंड्रोजन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो इसका मेन रीजन है फॉल्ट जो है वो दैट लाइज इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में. और कहीं ना कहीं जब एंड्रोजन इंक्रीज होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स का भी रोल प्ले होता है, जिसके कारण से और एंड्रोजन रिलीज हो जाते हैं. सो एंड्रोजन्स आर बेसिकली मेल के हार्मोन्स हैं, सो जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी राइज हो जाता है. सो देयर इज नो ओवुलेशन, ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा, एग ही नहीं रिलीज हो रहा, तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती. सो दैट उसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है. सो क्रॉनिक नॉन ओवुलेशन हो जाती है, एंड्रोजन इंक्रीज कर जाते हैं, ईस्ट्रोजन रेस हो जाता है, LH बढ़ जाता है, FSH की रेशियो जो है वो गिर जाती है. सो इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कैसे आती है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन भी रेज्ड है, उसके कारण से मेंसेस जो है वो या तो एब्सेंट होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, या कम ओलिगोएमेनोरिया हो जाएगा या एमेनोरिया हो जाएगा, टोटल एब्सेंस ऑफ मेंसेस. या जो एक साइकिल होना चाहिए हर साल में, जो साइकिल है वो 12 to 13 टाइम्स होना चाहिए, बट वो साइकिल 7 to 8 टाइम्स इन अ ईयर हो जाएगा. सो दैट वो ओलिगोएमेनोरिया की तरफ चला जाएगा. इसके अलावा हर्सुटिज्म, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, सो चिन पे, फेस पे, चीक्स पे जो है वो बाल उगने शुरू हो जाएंगे, अपर लिप पे हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, एंड इसके कारण से ओबेसिटी भी हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रेज हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोन लेवल भी रेज हो जाता है. सो ओबेसिटी भी एसोसिएटेड हो जाती है, एंड साथ में बिकॉज ओवुलेशन ही नहीं हो रही, तो जितने भी सिस्ट पड़े हैं, जितने भी फेल्ड ओवुलेशन ओवम पड़े हैं वो साइड पे इकट्ठे ओवरी में होने शुरू हो जाते हैं. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक एक्सेसिव एंड्रोजन production by the ovaries, adrenal, and it interferes the ripening of the ovarian follicle. So that tells the story. So failed ovulation leads to unripe ovarian follicles जो हैं वो बड़े हो जाते हैं. That leads to the formation of the cyst in the ovary. So this is the most common endocrine disorder, PCOS, और ये कम से कम 10% फीमेल को इफेक्ट करता है. सो 100 में से 10 फीमेल्स, अब तो और भी है धीरे धीरे, क्योंकि अनडायग्नोज्ड रहता है तो पता नहीं लगता, पर जैसे जैसे डायग्नोसिस में भी कई बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है फीमेल एक्ने के लिए, या पिंपल्स के लिए जाती है, या हेयर फॉल के लिए जाती है, तब पता लगता है कि PCOD है या PCOS है. सो नॉट 5 से 10% के अलावा इसकी और भी चीजें हैं जिसमें इसकी रेशियो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. हम देख रहे हैं कि परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो रही है. और सो द कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, हमें इसका कारण अभी भी
पक्का नहीं है, सो इट्स ऑब्सक्योर, अननोन कारण है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट तेरे एक चीज है कि देयर इज ए नॉर्मल पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ GnRH, सो जिसके कारण से पिट्यूटरी की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ जिसके कारण से LH की सिक्रीशंस एलिवेटेड है, LH बढ़ जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल और एंड्रोजन लेवल्स जो है वो दोनों हाई है। FSH या तो नॉर्मल रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा, विच ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। So, ड्यू टू द LH, बिकॉज क्योंकि LH बढ़ा हुआ है तो वहां पे हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है थीका सेल्स की, और जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी थीका सेल्स की तो और एंड्रोजन स्क्रीट्स हो जाएंगे, एंड्रोजन स्क्रीशन और बढ़ जाएगी थीका सेल्स से। इसमें एक करेक्टरिस्टिक चीज है, मैं बार बार घूम के उसी चीज पे आ रही हूँ, एंड्रोजन प्रोडक्शन है, ओवरी से एड्रीनल्स भी इंटरफेयर करते हैं ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन बाय द ओवरीज एंड एड्रीनल्स व्हिच इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। तो फॉलिकल ही नहीं इसमें ग्रो कर रहा, नो ओवुलेशन इज देयर। दिस इज, इसमें एक और रीजन है जिसके कारण से पीसीओडी होते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं शायद ओबेसिटी इज वन रीजन व्हिच इज लीडिंग टू पीसीओएस, और पीसीओएस इज लीडिंग टू ओबेसिटी। ये एक विशियस साइकिल है व्हिच टेल्स, ये सब कुछ बताएगा कि कैसे है। बिकॉज ऑफ जब इंसुलिन भी एक्ट करता है, पैनक्रिया से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है और वो ब्लड में आके ओवरी के ऊपर एक्ट करती है, बिकॉज वो ऑलरेडी थीका सेल से एंड्रोजन क्रिएट हो रहे हैं, और एड्रिनल ग्लैंड से भी एंड्रोजन जो है वो सिक्रीशंस उनकी शुरू हो जाते हैं। ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देता है हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी पे। दैट नेगेटिव फीडबैक के कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस दोबारा हो जाता है, जिसके कारण से ओवुलेशन नहीं होता या ओवुलेशन में डिफिकल्टी होती है और फॉलिकल रिलीज नहीं होता, और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी हो जाती है। जिस इंसुलिन सेंसिटिविटी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण दोबारा से इंसुलिन की सिक्रीशंस और बढ़ जाती हैं एंड एंड्रोजन फिर इंक्रीज हो जाते हैं, उधर से थीका सेल की स्टिमुलेशन और बढ़ जाती है, एंड्रोजन फिर इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होकर फिर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट आता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है जानना कि ये पीसीओडी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी है या इनके कारण से पीसीओडी हो रहा है। तो एक ये समरी है, पिक्चर है जिसमें मैं ब्रीफ कर रही हूँ पीसीओएस को। मैंने शुरू में बताया कि बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन का सर्च नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन ने रोकना होता है, so जिसके कारण से GnRH इज नॉट बीइंग रिड्यूस्ड, वो कम नहीं होता, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। उसकी पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, LH की सिक्रीशन स्क्रीटिंग सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं GnRH पल्स को, LH जो है वो इंक्रीज होता रहता है, FSH डिक्रीज हो गया, LH स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन सिंथेसिस को थीका सेल्स से, और एंड्रोजन प्रोडक्शन हो जाती है, जिसके कारण से हर्सुटिज्म और एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं फेस पे, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर, एंड उसके कारण से अगेन एंड्रोजन्स आर इंक्रीज्ड, जिसके कारण से देयर इज नो सक्सेसफुल ओवुलेशन एंड ओवरी जो है उसमें पास्ट फेल्ड ओवुलेशन एग सेल्स पड़े होते हैं। ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है। टू चेक, टू ठीक होने के लिए हमें प्रोजेस्ट्रॉन, जो नो प्रोजेस्ट्रॉन सर्च है वहां पे होनी चाहिए, प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशंस को, क्योंकि GnRH की पल्स फ्रीक्वेंसी प्रोजेस्ट्रॉन ने चेक करनी है, वो फेलियर है वहां पे। अगेन दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोथैलेमस स्क्रीट करता है पल्सेटाइल GnRH को, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी से जब चीजें पीसीओडी की कंडीशन में LH इंक्रीज कर जाता है, FSH डिक्रीज कर जाता है, LH FSH की रेशियो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से ओवी के थीका सेल से एंड्रोजन की सिक्रीशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो वहां से लिपिड्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स। इसीलिए देखा जाता है कि एंड्रोजन की सिक्रीशन के कारण से जब एड्रीनल ग्लैंड इफेक्ट होता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बड़े होते हैं हम लोगों में, जहां पे फीमेल पीसीओएस से सफर कर रही होती है।
विद दैट एडिपोज टिश्यू ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। ओबेसिटी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण से स्किन के ऊपर एक्शन आता है, एंड्रोजन का एक्शन भी आता है स्किन के ऊपर, जिसके कारण से हर्सुटिज्म मेल लाइक पैटर्न ऑफ हेयर शुरू हो जाता है, पिंपल्स होने, एक्ने शुरू हो जाते हैं। और एक्ने ऐसे होते हैं जो कि सिस्टिक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एंड देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस के एक्ने की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द चिन, चिन से ऊपर की तरफ जाते हैं। सो एक इंडिकेशन होती है कि हो सकता है यहाँ पे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि इंडिकेट करता है हमें कि हो सकता है ये फीमेल जो है वो पीसीओडी से सफर कर रही हो, और साथ में वहां मेल लाइक हेयर भी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं चिन पे, अपर लिप पे। इसके अलावा हेयर फॉल भी होता है, क्योंकि मेल लाइक पैटर्न है बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन। टेम्पोरल रीजन से और फ्रंटल रीजन से हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है। सो एडिपोज टिश्यू के कारण से, बिकॉज ओबेसिटी इज देयर एडिपोज टिश्यू पे, दिस लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन स्किन प्रॉब्लम कम्स। उसके बाद फॉलिकल एट्रेजिया हो जाता है, एंड जिसके कारण से पेशेंट को मेंसेस स्कैंटी या ओवुलेशन नहीं होती, एमेनोरिक कंडीशन हो जाएगी। एमेनोरिया मींस वहां कोई ओवुलेशन नहीं हो रही, ए ओवुलेशन कंडीशंस, एनोवुलेशन भी कंडीशंस आ जाती है। सेकेंड इज वही थीका सेल से जो एंड्रोजन क्रिएट हो रहे हैं वो ईस्ट्रोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट ईस्ट्रोन रेशियो इंक्रीजेस, विच जिसके कारण से यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है। जब यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है तो वो प्रोलिफरेटिव फेज वाला होता है, यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बनती जाती है, शेड तो वो हो नहीं रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ नहीं रहा, तो वो यूट्रस की लाइनिंग इंक्रीज होती जाती है, तो इसका लेटरल ऑन प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं आता, जिसके कारण से पेशेंट हो सकता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से सफर करे, और बाद में इसका लेटर प्रोग्नोसिस या लेटर कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, दैट शी मे सफर फ्रॉम इवन कार्सिनोमा। सो इट इंड्यूसेस, आई एम ब्रीफिंग, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। सो ये इंड्यूस करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जिसके कारण से हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, विच इन टर्न्स इंक्रीज टू गोनोडल एंड्रोजन प्रोडक्शन। मोटापा एक और रीजन है जिसके कारण से पीसीओडी हो जाता है, एंड इसके अलावा रिड्यूस सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी है, ठीक है। ये लिवर भी थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण से रिड्यूस्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी होता है। सो वहां से सिक्रीशन नहीं होती, अगेन ओवुलेटरी साइकिल हो जाता है। सो बिकॉज ईस्ट्रोन इज इंक्रीज्ड, सो ईस्ट्रोन की रेशियो भी इंक्रीज हो जाती है इसमें। ईस्ट्रोन कहाँ से आया था, जो एंड्रोजन थीका सेल्स ने स्क्रीट थीका सेल्स पे एंड्रोजन पड़े थे, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोन, वो ब्लड में आ जाता है, जिसके कारण से ईस्ट्रोन की स्टेट भी इंक्रीज हो जाती है। सो हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होना शुरू हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो वो यूट्रस पे एक्ट करेगा, यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज वाला प्रोलिफरेटिव फेज की तरह हो जाएगा, ये लाइनिंग बनती जाएगी, जिसके कारण से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। सो इसको मैं ब्रीफ कर रही हूँ। सो ब्रीफ इज द, मैंने अभी बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या ओबेसिटी के कारण या पीसीओडी उसके कारण हुआ या पीसीओडी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, ये दोनों रीजंस हैं, ये दोनों बीच में कौन सा पहले है बहुत मुश्किल है बताना। सो ओबेसिटी के कारण भी पीसीओएस होता है और पीसीओएस के कारण भी ओबेसिटी होती है। सो हाइपरइनसुलिनिक स्टेट आ जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हो सकता है शुरू में पेशेंट आपको डायबिटिक कंडीशन में, हाइपरइंसुलिनिक स्टेट मींस प्री डायबिटिक स्टेट में है, अगर आप उसका ब्लड शुगर चेक कराएंगे तो हो सकता है कि ब्लड शुगर में वो पॉजिटिव नहीं आए, शुगर लेवल्स हाई नहीं आए, बट कहीं ना कहीं जब आप रिपीटेडली उसको HB1AC कराएंगे तो वो इंडिकेट कर देगा कहीं ना कहीं कि ये पेशेंट जो है, जो फीमेल है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्री डायबिटिक स्टेट, तो वो हाइपर इंसुलिनिक स्टेट की तरफ जा रही है। लिवर पे ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आने के कारण से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी डिक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, और यही नेगेटिव फीडबैक जो है दैट एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। ये छोटी सी पिक्चर है, नॉर्मल हार्मोन्स में फॉलिकल बनता है एंड इट ओवुलेशन होने पे वो रिलीज हो जाता है। सो दिस यू कैन सी, ये ओवुलेशन होने पे रिलीज हो जाता है, जबकि पीसीओडी में फॉलिकल डेवलपमेंट तो हो रही है, ठीक है, पर वो रिलीज नहीं हो रहा, और मेल हार्मोन्स स्क्रीट होते जा रहे हैं, जिसके कारण से ये सारे फॉलिकल्स जो है वो अनरप्चर्ड पड़े हैं और ये सिस्टिक बन जाते हैं। सो ये सारे सिस्टिक बन जाते हैं जो कि कॉर्नर ऑफ द ओपी के ऊपर पड़े होते हैं। सो ये एक और पिक्चर है, पिच ये और बताती है। सो
यहाँ पे ओवुलेशन नहीं, whereas in नॉर्मल, ये नॉर्मल साइकिल में जब ओवुलेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है, जिसके जहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन ही मैसेज देता है क्योंकि वो इनहिबिटर है जीएनआरएच का। whereas in case of polycystic, ये सारे इमेच्योर मल्टीपल फॉलिकल्स पड़े हैं, तो ओवुलेशन ही नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही नहीं होगा, जिसके कारण से इनहिबिशन नहीं होगी, एलएच की सिक्रीशंस होती जाएंगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से फॉलिकल जो है वो रिलीज ही नहीं होगा। सो हमें पैथोलॉजी में क्या पिक्चर मिलती है? लार्ज ओवरीज होती हैं, ओवरीज का साइज जो होता है वो नॉर्मल से 2 to 5 टाइम्स बड़ा होता है, स्ट्रोमा इंक्रीज होता है, कैप्सूल ऑफ द ओवरी जो है वो बड़ा हो जाता है, एंड द करेक्टरिस्टिक जो पिक्चर है वो वाइट, पर्ली वाइट हो जाता है। मल्टीपल फॉलिकल्स मैंने आपको पिछली पिक्चर में भी बताया। सो मल्टीपल फॉलिकल्स आर लाइक दिस, बट दे आर ऑल इमेच्योर, नॉट रप्चर्ड। सो ये एक नॉर्मल ओवरी है जिसमें डेवलपिंग सेल है, और ये पॉलिसिस्टिक है जिसमें नंबर ऑफ सिस्ट अनरप्चर्ड फॉलिकल्स पड़े हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्टिक में। सो पॉलिसिस्टिक बन जाती है, नंबर, पॉली मीन्स खूब सारे, नॉट वन, मेनी। सो हिस्टोलॉजी में आपको सिस्ट जो है वो फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस के भी मिलेंगे, थिकनिंग ऑफ द ट्यूनिका एल्बिजिनिया भी मिलेगा, और थीका सेल हाइपोट्रॉफी भी मिलेगी। So theca cell की hypertrophy increase leading to that of androgen production is there. So androgen production, estrogen levels are raised. So this is a summary again which tells, जो बताती है कि हमारे ऊपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ रिलेटेड कौन सी चीजें हैं पीसीओएस में, और हार्मोन के कारण से पीसीओएस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सो लाइफस्टाइल एक रीजन है, जेनेटिकली पीछे से फैमिली से क्या आ रहा है, ये दोनों है। लाइफस्टाइल आज की डेट में बहुत बड़ा कारण बन रहा है पीसीओएस का। सो सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, सारी रीजंस हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी की जो एब्सेंस है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, दैट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पीसीओएस में, इसीलिए इसकी रेशियो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो जिसके कारण से सारे बायोमेडिकल चेंजेस आ रहे, बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी इट इज बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं। सो एंड्रोजन स्क्रीट हो रहा है, इंसुलिन आ रहा है, ओबेसिटी, सो एडिपोसिटी से ओबेसिटी आ रही है। सो दिस एंड्रोजन लीड जो है वो हाइपर एंड्रोजनिज्म को लेके जा रहा, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से एक्ने और हर्सुटिज्म हो रहा है। सो पिंपल्स मे बी सिस्टिक लाइक ऑफ पिंपल्स, और मेल लाइक पैटर्न ऑफ द हेयर इज देयर। सो अपर लिप पे, चिन पे, फेस पे, चीक्स पे आने शुरू हो जाते हैं, और टेम्पोरल रीजन से और फ्रंटल रीजन से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन के कारण से ओवुलेशन भी है वो कम हो जाती है। सो मैंने अभी बताया ओलिगो और एमेनोरेक दोनों कंडीशंस हो जाती हैं। ओलिगो ओवुलेशन हो जाती, कम हो जाती है, 5 से 6 साइकिल हो रहे हैं साल में। सो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रही, एग ही नहीं रिलीज हो रहा, ठीक है। सो फॉलिकल रिलीज होगा तो ओवुलेशन होगी। सो ये हार्मोन ड्रिवन सारी मैनिफेस्टेशन है पीसीओएस की। इसके अलावा मेटाबॉलिकली कहाँ से इफेक्ट कर रहा है? सो ये अगर हम देखें, ये सारा जो था वो पीसीओडी की कंडीशन था, ग्रेजुअली ये चेंज हो गया पीसीओएस की तरफ, बिकॉज हाइपर इंसुलिनिया हो गया, एडिपोसिटी या ओबेसिटी के कारण से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलिसिस्टिक कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, डायबिटीज की कंडीशन की तरफ जा रहा है, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस जा रही हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रही हैं। सो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड पॉलिसिस्टिक मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। सो दोनों चीजें आ रही हैं। सो कमिंग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, वेट गेन इज देयर, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी में मेंसेस कम या होने ही नहीं। शुरुआत में ऐसे होता है कि मेंसेस लेट होने शुरू हो जाते हैं, 28 डेज, 21 to 28 डेज के साइकिल जो है वो नॉर्मल लेते हैं, वो धीरे धीरे होते होते 35 का हो गया, 35 से 40 का हो गया। सो साल में जो 12 या 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आने थे वो 7 या 8 तक हो जाते हैं, या कई बार 3-3, 4-4 महीने नहीं आते, और जब आता है तो शेडिंग इज सो मच, बिकॉज उधर से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ था, प्रोलिफरेटिव फेज होता, तो प्रोलॉन्ग्ड भी हो जाते हैं मेंसेस, हेवी एंड प्रोलॉन्ग मेंसेस आर देयर, एंड जिसके कारण से बिकॉज ओवुलेशन नहीं हो रही है तो इनफिडिलिटी भी होगी, एंड हर्सुटिज्म है, मेल लाइक पैटर्न है, बिकॉज एंड्रोजन इंक्रीज्ड है,
एक्ने भी इसी कारण से है, पिंपल्स भी इसी कारण है, मेल पैटर्न बैलनेस इज देयर, एंड बाल जो है वो हल्के भी हो जाते हैं। सो इन वेरी रेयर केसेस वर्नलिज्म भी हो जाता है। सो ये पिक्चर्स हैं, मैंने कुछ डाली जिस जो बताती हैं कि हर्सुटिज्म कैसे है। सो दिस इज ये है मेल लाइक पैटर्न। देखिए चिन के ऊपर बाल हैं, साइड पे सारे बाल हैं, ये अपर लिप पे भी थोड़े से बाल हैं, इसमें भी ऐसे ही है, चिन पे हैं, चीक्स पे हैं, जॉ लाइन के साथ हैं। सो एक मेल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है सारी हेयर की फेस पे। सो ये एक्ने है। सो देखिए साइज कितना बड़ा है, इतने बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं कि सिस्टिक लगते हैं। और मेल लाइक पैटर्न ऑफ बालनेस, बाल हल्के हो गए, टेम्पोरल रीजन से, साइडों से भी नहीं है, और फ्रंटल रीजन से भी बाल हल्के होते जाने शुरू हो जाते हैं। सो एक जगह बाल बढ़ रहे हैं, दूसरी जगह बाल झड़ रहे हैं। सो ये एक टिपिकल पिक्चर है पीसीओडी की फीमेल की। सो ओबेसिटी, सो हेयर ओबेसिटी भी है, मोटापा, देखिए वेट कितना गेन हुआ हुआ है, बाल हैं यहाँ हल्के हैं बाल। सो एक ये टिपिकल पिक्चर है। एक चीज और है, अगर कहीं ओवुलेशन साइकिल में हो जाता है, जैसे मैंने बोला 7 to 8 मंथ्स का बीच में कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और अगर बीच में कोई फॉलिकल रिलीज हो जाता है और जिसके कारण से कंसेप्शन हो जाती है, बट वो कैरी नहीं हो पाती। सो इस केसेस में ये भी देखा गया है कि जो मैरिड फीमेल्स है उसमें रिकरेंट केसेस ऑफ मिसकैरेज होते हैं। सो रिकरेंट केसेस ऑफ मिसकैरेज बहुत ज्यादा हैं, अबॉर्शन के केसेस बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार फीमेल रिपीटेड अबॉर्शन के कारण से आती है कि मेरे को अबॉर्शन होती जा रही है, तब पता लगता है कि वो पीकॉस से सफर कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हो जाता है। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है वो स्किन के ऊपर थिकनिंग हो जाती है, सख्त हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कालेपन की तरफ हो जाता है। और होता कहाँ है, जहां पे फोल्ड होते हैं, जैसे कि गर्दन के पीछे, ठीक है, आर्म पिट्स में हो जाएगा, थाइस के फोल्ड्स में हो जाएगा। सो एक ला आपने, आप सब ने, बिकॉज आप सब डॉक्टर्स हैं, कभी नोटिस किया होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है और ओबीस होता है उसके भी पीछे, गर्दन के पीछे काली लाइन सी होती है, ब्लैक ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन होती है। सो दैट इज ecanthosis nigricans, एंड ये प्री डायबिटिक कंडीशंस में भी मिलता है। दिस इंडिकेट्स, दिस इज अ साइन विच टेल्स दैट द पेशेंट जो है वो हो सकता है कि वो डायबिटिक स्टेट में चला जाए। सो ये पिक्चर है ecanthosis nigricans की। सो ये देखिए लाइन कैसे बनी हुई है, थिक है और ब्राउन लाइन है, यहाँ पे भी डिस्कलरेशन, डार्क ब्राउन कलर की। सो स्किन में डिफरेंस है, ये दिस इज, ये नॉर्मल स्किन है और ये डार्क है, टिपिकल बैक पे है, ये गर्दन पे है ये। सो सब फर्टिलिटी मैंने अभी बताया कि एक कॉमन कॉज है, क्योंकि एनोवुलेटरी सब फर्टिलिटी के कारण से रिपीटेडली अबॉर्शंस हो जाती है, एंड इसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है अल्टीमेटली, एंड ओवुलेशन नहीं होती बिकॉज उसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है। सो पेशेंट के पास ऐसे फीचर्स के साथ हमारे पास आएगा, हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से वो डायबिटिक हो रहा हो, वॉइस की हेवीनेस हो रही है बिकॉज एंड्रोजन स्क्रीशंस है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, स्किन ऑयली है जिसके कारण से एक्ने भी हो रहा है, डैंड्रफ भी होना शुरू हो जाता है। ये सारी एसोसिएटेड थिंग्स हैं जो पीसीओएस के साथ चलती हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो उसमें एनलार्ज्ड सिस्ट मिलती हैं हमें ओवरीज में, और कई बार मोटापे के कारण से वो सिस्ट नजर नहीं आती है। सो दैट इज, वो अल्ट्रासाउंड में आती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ पिक्चर। सो एक टिपिकल सिंड्रोम जिसके साथ हम डायग्नोज करते हैं कि पीसीओडी के साथ है, दैट इज हाइपर एंड्रोजेनेसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ecanthosis nigricans। सो हेयर एंड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, विच इज एन इंडिकेटर कि ये शायद पीसीओएस या पीकॉस की तरफ चला जाए। एक और क्राइटेरिया है जिसको हम रोटनडम क्राइटेरिया बोलते हैं। सो रोटनडम क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया की जिसको हम डायग्नोज करते हैं कि इसको पीकॉस है। सो इसमें तीन चीजें हैं, इरेगुलर एब्सेंट मेंसेस,
high elevated level of androgenic hormones because of the testosterone levels are high and enlarged ovaries. Now, how to investigate the case? मैंने शुरू में बोला LH बढ़ जाता है, FSH डिक्रीज कर जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, इसलिए फॉलिकल रिलीज नहीं हो रहा और LH बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं. सो ईस्ट्रोडायोल की रेशियो या ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो एलिवेटेड हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, एंडोस्टेरॉन एलिवेटेड हो जाता है, सीरम टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो भी बढ़ जाते हैं. सो ये सारे वही टेस्ट हैं. सो LH इज बड़ा होता है, इसकी रेशियो शुरुआत में जो नॉर्मल रेशियो होती है दैट इज 1:1, ग्रेजुअली 2:1 होकर 3:1 और 4:1 तक, इवन समटाइम्स इवन बहुत ज्यादा हो तो 5:1 तक की रेशियो भी चली जाती है. एंड्रोजन लेवल्स भी बड़े होते हैं, सो टेस्टोस्टेरोन लेवल इज इंक्रीज्ड. इंसुलिन लेवल्स आर आल्सो हायर, सो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है, इंसुलिन रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो आपको डायबिटिक कंडीशन या प्री डायबिटिक कंडीशन वाली भी स्टेट मिलती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण. ब्लड शुगर लेवल इज इम्पेयर्ड, सो 2 घंटे की जो पीपी हम कराते हैं उसमें भी कई बार रेज आता है. ओबेसिटी के कारण से, एंड्रेनल ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण से हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर आल्सो इंक्रीज्ड. सो HDL and LDL and HDL, both cholesterol levels are increased. Some to rule out, इसको रूल आउट करने के लिए कि पीसीओडी है, हमें थायराइड के हार्मोन्स को भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों में जब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है. तो थायराइड हार्मोन्स को भी चेक कराना चाहिए और उसके साथ देखना चाहिए कि कहीं थायराइड तो नहीं इन्वॉल्व. ये भी देखा गया है कि पीसीओडी के साथ थायराइड लेवल्स भी जो है वो T3 T4 TSH भी है वो भी डिरेंज हो जाते हैं और इसके कारण से एनोवुलेशन होती है. तो दोनों को साइमल्टेनियसली कराना चाहिए. पीसीओडी में ये भी एक चीज है विच शुड बी TSH T3 एंड T4 को भी चेक कराना चाहिए. दूसरा रीजन एनोवुलेशन का या मेंसेस एब्सेंट होने का इस प्रोलैक्टिन लेवल्स, वो भी रूल आउट करना चाहिए. और ये भी देखा गया है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हाई होते हैं पीसीओएस में, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया भी हो जाता है, जिसके कारण से सिमिलर कंडीशंस होती है पीसीओएस में. और पीसीओएस में भी कई बार देखा गया है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं. सो अल्ट्रासाउंड में एक टिपिकल पिक्चर होती है पिकॉस की, दैट इज अ नेकलेस लाइक अपीयरेंस, pearl like necklace like appearances, pearly necklace appearances there. So this ये जो है एक टीवीएस है नॉर्मल ओवरी का. ये नॉर्मल ओवरी है, इसमें कोई आपको कोई फॉलिकल या कुछ ऐसा जो है वो अनमेच्योर्ड नजर नहीं आ रहा है और ये पॉलिसिस्टिक है. सो कितने सारे कॉर्नर पे ये सारे अनरप्चर्ड फेल्ड फॉलिकल्स पड़े हैं जो ओवुलेशन जिनकी नहीं हुई है. सो कितने ही पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो कितने सारे फॉलिकल्स पड़े हैं अल्ट्रासाउंड में. सो ये एक अपीयरेंस देते हैं, नेकलेस बीडेड अपीयरेंसेस है व्हिच इज पर्ली नेकलेस अपीयरेंस बोलते हैं इसको. सो ये भी देखिए, दिस इज द पिक्चर, कितने सिस्ट पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नेकलेस है कोई. अगेन दिस इज अल्ट्रासाउंड. सो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी जब हम करते हैं उसमें भी ये वाइट थिक सफेद कलर की थिक मिलती है, अदरवाइज ओवरीज बहुत छोटी पड़ी होती है. पर्ली वाइट जो होता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी. सो ये देखिए, ये लुक एट द साइज, कितना बड़ा साइज है, दोनों तरफ पॉलिसिस्टिक है और कितना बड़ा साइज है, वाइट है बिल्कुल. हियर यू कैन, यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कैसे ये पड़े हैं ब्लैकिश से. तो ये अदरवाइज इतनी बड़ी ओवरीज नहीं होती, बहुत छोटी पड़ी होती है. तो कितना बड़ा साइज है इसका ओवरीज का.
So this is also an ovary. Look at the size. कितना बड़ा size है. So the complications which arise because of the uh, PCODs, that is diabetes, because insulin resistance है. Infertility, main reason जो है that is infertility, जिसके कारण से हमें पता था. And to attain the fertility is very important. And because hyperplasic conditions हो रही हैं, तो endometrial carcinoma भी हो सकता है. Cardiovascular diseases जिसमें hyperlipidemia के कारण से CVS की प्रॉब्लम भी आ सकती है. सो हाउ, कैसे मैनेज करना है हमने इसको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट में वेट रिड्यूस करना. ओबेसिटी, वेट गेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो पीसीओडी की तरफ जाता है या पीसीओएस की तरफ जाता है. सो ओबेसिटी, वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट है. जब वेट डिक्रीज होगा तो इंसुलिन लेवल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, मेंसेस भी जो है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी भी रिटेन होनी शुरू हो जाती है, ओवुलेशन भी होना शुरू हो जाता है, फर्टिलिटी वापस आनी शुरू हो जाती है, जो सब फर्टिलिटी वाली रेंज में होते हैं. और हर्सुटिज्म को थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है, एक्ने भी कई बार चले जाते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है मैनेजमेंट में, दैट इज डिक्रीज ऑफ वेट. वेट को जरूर रिड्यूस करो. ये कहा, इस पीसीओडी में ये देखा गया, अगर 5% जो वेट है अगर आपने डिक्रीज कर लिया है तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. जैसे ही आप 5% डिक्रीज कर जाते हो जो आपका वेट होता है, तो आपकी इंप्रूवमेंट के साइंस आने शुरू हो जाते हैं. सो नो डाउट, जहां पे एब्सेंट है, जहां पे हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, वहां प्रोजेस्टेरोन दी जाती है. फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए दे हैव आईवीएफ और एपोस्टिमुलेशन है या क्लोमिफिन थेरेपी दी जाती है. अगर बहुत बड़ी है तो डायथर्मी कर देते हैं, ओवरीज को पंचर कर देते हैं. सो जो छोटी छोटी फॉलिकल्स पड़े हैं, जो सिस्टिक फॉलिकल्स पड़े हैं, उनको पंचर कर देते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी करके. आई विल शो यू द पिक्चर व्हाट इज, कैसे डायथर्मी की जाती है, उसकी ड्रिलिंग कैसे की जाती है. ये ड्रिलिंग करते हैं, बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं. होम्योपैथी तो ये कहती है कि हमने ये नहीं करना है, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं. सो इसका प्रोग्नोसिस कि मैनेज किया जाए इसको, ओबेसिटी को मैनेज किया जाए, फर्टिलिटी अपने आप रिटेन हो जाएगी, वेट रिडक्शन होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट रिडक्शन होगी, हार्ट भी हेल्दी हो जाएगा, डायबिटीज भी जो है प्री डायबिटिक कंडीशंस में अगर हैं तो वो डायबिटिक कंडीशंस में नहीं रहेंगे या डायबिटीज की तरफ नहीं रहेंगे, ओवुलेशन शुरू हो जाएगी, फर्टिलिटी रिटेन हो जाएगी. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि वेट लॉस जो है वो 5% अगर हम वेट लॉस करते हैं वेट, तो उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आती है, हमें बहुत अच्छे साइंस मिलते हैं कि पीसीओएस में. सो वेट रिडक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी लड़की आपके पास, जो भी औरत आए, उसको बोलो पहले, सबसे पहले वेट रिड्यूस करो. ठीक है, वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलो इसको. बाकी आज की डेट में जैसे लाइफस्टाइल में है, हम लोग बाहर का जंक बहुत खाते हैं, बच्चे या लड़कियां बहुत खाती हैं, वो नहीं होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और इंक्रीज होंगे एंड्रोजन. फोकस जो होना चाहिए वो कार्ब्स पे नहीं होना चाहिए, फैट्स पे नहीं होना चाहिए, विटामिन पे होना चाहिए, मिनरल्स पे होना चाहिए. ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, वेजीज पे चाहिए. सो ये चीजें, एंड अवॉइड स्मोकिंग. सो एक स्ट्रेस, जितना भी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटीज को कम कर सकते हैं बहुत अच्छा है. और एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द मियास्मेटिक व्यू, बिकॉज इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मियास्मेटिक व्यू में शुरुआत में सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है. सो शुरुआत में ये सोरिक है, ग्रेजुअली हाइपरप्लेज, ग्रेजुअली इसमें सिस्टिक बनती जा रही है, तो ये साइकोटिक हो जाता है. बट वहां अगर चेक नहीं किया गया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता जा रहा है, तो ये सिफिलिटिक की तरफ चल जाता है और ये कैंसर की तरफ चला जाता है. Now, हम इसको होम्योपैथिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास दवाइयां जिससे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं. सो होम्योपैथिक के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है.
हमने हमेशा कोशिश ये करनी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, फिजिकल और मेंटल स्फेयर ऑफ पेशेंट का देखकर हम प्रिस्क्राइब करें। सो रेस्ट बाकी तो केस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, होम्योपैथिक जो है वो रूट कॉज को ट्रीट करती है, इसीलिए इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एंड द ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है केस टू केस। तो सबसे पहली मेडिसिन मैं बात करूंगी दैट इज ऑफ सीपिया। सो सीपिया बहुत बढ़िया मेडिसिन है जिसमें लेट और स्कैंटी मेंसेस हैं, कम है, लेट आते हैं, क्वांटिटी में भी कम है, और इसके साथ बेयरिंग डाउन सेंसेशन है, ऐसा लगता है कुछ गिर जाएगा बाहर। ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो फेस पे होती है वहां पे भी जो है वो हेल्पफुल है, एंड ये रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जैसे जैसे लेट और स्कैंटी मेंसेस साइकिल छोटा होता जाएगा सीपिया के साथ, तो पेशेंट विल इंप्रूव, सो ग्रेजुअली साइकिल ओवुलेटरी भी होता जाएगा। वेरी गुड मेडिसिन इज, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत अच्छी एक्ट करती है एपिस। एपिस में सप्रेस्ड मेंसेस होते हैं, इसके साथ कंजेस्टिव हेडेक्स भी होती है इरिटेबिलिटी के साथ, और मेंसेस जो आते हैं वो एक दिन के लिए आते हैं या एक दिन छोड़ के दोबारा एक दिन के लिए आ जाएंगे, और इसमें ये देखा गया है ये ज्यादातर राइट साइड ओवरी में होती है, राइट साइड ओवरी में सिस्ट होती है, लेफ्ट पे भी देखी गई है, राइट में भी होती है, लाइको भी एक्ट करती है बहुत अच्छी इसमें। देन पल्सिटिला, पल्सिटिला जहां पे भी सप्रेस्ड मेंसेस हैं वहां पल्सिटिला बहुत अच्छी एक्ट करती है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन जहां सप्रेस्ड मेंसेस हैं लॉन्ग ड्यूरेशन से वहां बहुत अच्छी एक्ट करती है, और इसमें स्कैंटी मेंसेस के साथ पेनफुल मेंसेस हैं। एक चीज और मैं बताना भूल गई, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि पीसीओडी में डिस्मेनोरिया भी होता है। ग्रेजुअली अगर पीसीओडी लेट होता जाता है उसमें उतना ही डिस्मेनोरिया होता है, उतना ही पेनफुल मेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्पास और कंट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं टू एक्सपेल दैट एंडोमेट्रियम, इसके कारण से पेन भी बहुत बढ़ जाती है पेशेंट में। सो पेनफुल मेंसेस में जहां स्कैंटी मेंसेस है वहां पल्सिटिला बहुत अच्छा एक्ट करती है। कैलकेरिया कार्प है, जैसे ओबेसिटी एक कारण मैंने बताया कि ओबेसिटी इज वन रीजन, मेन रीजन है जो पीसीओडी की तरफ जा रहा है। सो कैलकेरिया कार्प इज वेरी गुड रेमेडी। सो जहां वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी है, मेंसेस हैवी हैं, बहुत देर के लिए रह रहे हैं, वहां पे कैलकेरिया कार्प दी जा सकती है। नाट्रीम्यूर इज बहुत अच्छी रेमेडी है जहां इरेगुलर मेंसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्रीम्यूर जहां पे डिफिकल्ट कंसेप्शन है, जहां फर्टिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, वहां नाट्रीम्यूर बहुत अच्छा एक्ट करती है बिकॉज में। सो डिफिकल्टी इन कंसेप्शन ड्यू टू पीसीओएस, नाट्रीम्यूर एक्ट्स वेरी वेल। थूजा, थूजा साइकोटिक है, इसमें बहुत सारी सिस्टिक कंडीशंस आ रही हैं, फ्लूइड लाइक कंडीशंस हैं, सारी सारे सिस्टिस पड़े हैं, तो थूजा एक्ट्स वेरी वेल। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर में भी बहुत अच्छा एक्ट करती है, लेफ्ट साइडेड ओवरी पे एक्ट करती है। सो जहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वहां पूजा बहुत अच्छा एक्ट करती है। सो ये एक समरी है जहां पे सप्रेस्ड और एब्सेंट है मेंसेस, जहां चेक मेंसेस है या मेंसेस है नहीं, उसमें पल्सिटिला, कालिका, सेनेको ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। या जहां पे स्कैंटी है, मेंसेस तो आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, कुछ घंटे के लिए आ रहे हैं या एक दिन के लिए आ रहे हैं, उसमें यूफ्रेशिया, फोकस, सोराइनम बहुत अच्छी एक्ट करती हैं। सीपिया, पल्सिटिला जैसे मैंने बताया एक ही दिन के लिए है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जो एक्ट करती हैं। सो ये जो मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई, जो मेन रेमेडीज हैं नाट्रोम्यूल, पल्सिटिला, सीपिया, ये रेगुलेट कर देंगी मेंसेस को, बट द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन शुड हमेशा जो है वो केस टेकिंग के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देनी चाहिए। हेयर ग्रोथ के लिए सीपिया है, ओलियम जैक है, थूजा है। सो जहां पे भी एक्सेसिव ग्रोथ है, अगर एक्सेसिव ग्रोथ अपर लिप पे है तो सीपिया बहुत अच्छा एक्ट करती है, अपर लिप और चिन पे है। अगर बॉडी पे पूरी है, फेस और आर्म्स पे है, अगर बॉडी पूरी पे ओलियम जैक बहुत अच्छा एक्ट करती है। एक्सेसिव अगर हेयर है बॉडी पे, फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, थूजा बहुत अच्छा एक्ट करती है। पिंपल्स, एक्ने में सल्फर और सलीशिया बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो एक्ट करती हैं। सो होम्योपैथिक रेमेडीज जो ओबेसिटी के साथ डील होती हैं, जहां पीसीएस है और जो जहां मोटापा है, कैलकेरिया कार्प, ग्रेफाइट्स एंड अमोनियम कार्प। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो भी देना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देना है। नो डाउट हमने अभी बात की है बहुत सारी मेडिसिन की, इसके अलावा और भी हैं, फ्राइनम है, हम बहुत सारी रेमेडीज और भी हैं जो दे सकते हैं, बट ये मैंने शॉर्ट में बताई हैं जो रेमेडीज हैं, जो रेपर्टरी में भी दी हुई हैं उसके हिसाब से मैंने बताई हैं, जो
बट हमें केस टेकिंग लेकर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर आ रही है तो लेनी है। तो हमारा एम जो होना चाहिए, मेन मोटिव जो होना चाहिए वो ये है, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर जाते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट की ओवुलेशन होनी शुरू हो जाती है और वो पेशेंट फर्टिलिटी की तरफ चला जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप जितना मर्जी मेडिकेशन दे दीजिए, बट फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस, ये दोनों चीजों को पेशेंट को डील करना है। पेशेंट को हमेशा बोलिए कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाइए, वेट को रिड्यूस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, कई चीजें ऐसी हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारा ऐसा है, जब तक हम एंडोक्राइन अपने हार्मोन्स को कुछ और नहीं देते हैं, हमें किसी और तरीके से भी कंट्रोल करना पड़ता है। सो वहां पे ओबेसिटी में वेट रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती हैं पीसीओडी में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सिस्ट चले जाते हैं, फर्टिलिटी रिटेन हो जाती है, कंसेप्शन हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका वंडरफुल प्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेटिव है भी और इलोबरेटिव भी है, दोनों अच्छा है। आपने थैंक बहुत यू सारे सर। कंटेंट्स को डाला है। आप थोड़ा सा पीपीटी को आप रिमूव कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस, आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, एलोब्रेशन आपने बहुत अच्छा किया है, डिटेल्स में किया है। और शायद आपका ये पीएचडी का पेपर भी है ना? हाँ जी। ये इसी आप पीसीओएस पर पीएचडी का पेपर सबमिट कर रही हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए, आपने जो अपना रिसर्च के दौरान जो आपने अनुभव किया है, सारे को कंपाइल किया है, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसको एक्सप्रेस कर रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है बहुत ही वंडरफुल है। और आपने इंग्लिश सेशन में भी इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। एक लोगों ने सवाल किया है, डॉक्टर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर क्योर ऑफ पीसीओडी? सर इसके इट डिपेंड्स कि कितना साइज है। अगर दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। अगर एक ओवरी इन्वॉल्व है और उसका साइज छोटा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं आई, तो पीसीओडी के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट अगर बहुत सालों से रह रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 2 years। मेरे साथ 2 साल के बाद भी मैंने डेफिनेटली देखा है कि किसी की कंसेप्शन हुई है और उसकी फर्टिलिटी रिटेन हुई है। डेफिनेटली टाइम का जो है सो मैटर करता है। जो कॉम्प्लिकेशंस कितना है, अगर हाँ जी। जल्दी, और एक तो सबसे बड़ा है कि पीसीओएस और इसके में होम्योपैथी के पास में जो आते हैं मोस्टली एलोपैथी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और वैसे में अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को देंगे तो थोड़ा सा इंटरवेन करते करते तक कुछ समय तो लग ही जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है थोड़ा सा समय के साथ। इसलिए समय डिपेंड्स ऑन द कि आपका कितना इसका डेप्थ कितना है, डिजीज का कितना गहराई है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? इसमें पेशेंट का कंट्रीब्यूशन भी है कि उसको वेट रिड्यूस हाँ करना है। हाँ उसको जी मोटिवेट करते रहिए कि वेट हाँ कम करना है। जी। ये तो लाइफ स्टाइल के लिए वेट तो इतना अच्छा फैक्टर है। और मैक्सिमम केस, एक तो पीसीओएस का केस जो है तो आपको इसमें भी देखने को मिलता है काफी, जो कि इसमें से आपको सिजेरियन डिलीवरी काफी हुआ है। हाँ जी। हाँ, सिजेरियन डिलीवरी का केस भी बहुत ज्यादा उसमें हम लोगों ने देखा है। प्लस जो कि मल्टीपल बर्थ है, मल्टीपल बर्थ में भी आपको बहुत ज्यादा होते हैं। तो और एक है कि आपका लाइफ स्टाइल, तो आपने मैडम जिक्र किया ही है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा आपने लाइफ स्टाइल की चर्चा की है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। मेरी मम्मी का से ये डॉक्टर पटेल एक डॉक्टर आर क्वेश्चन पटेल, पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर आर हाँ पटेल, जी। हाँ आप जी। कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर आर डॉक्टर पटेल, आपकी हाँ जी। बहुत दिन के बाद आवाज सुनने को मिल रहा है। भैया देखो, समय मिलने वाली बात है और डॉक्टर पेशेंट्स आर का टाइम पटेल, होता है। डॉक्टर, मैंने कहा आज तो अवश्य करेंगे। अंशु जी नाम थोड़ा सा मैं बोलिए। भूल गया पटेल साहब। आप बोलिए पटेल साहब नहीं, जी। यही है, बस 1 ही मिनट बाकी है अभी। ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए,
क्योंकि जो भी पेशेंट है, हर पेशेंट अलग होता है, और ये एलोपैथिक सिस्टम नहीं है कि इतने दिन दवाई दे दो एंटीबायोटिक काम करेगा. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. नंबर 1 एज, नंबर 2 हैबिट्स, नंबर 3 अदर कॉम्प्लिकेशंस, नंबर 4 डायबिटीज, नंबर 5 the way the patient's body responds, and secondly, and most important is how the medicine is given by the doctor. I may not give her the right remedy. सो ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए. ये तो अपने अपने हर एक एक दो केस है, 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, कई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है. सो यू कैन नॉट ब्लेम द डॉक्टर और कैन नॉट ब्लेम द सिस्टम. सो दिस शुड बी ए मैच्योर प्रैक्टिशनर. वी नेवर आस्क दिस. सर इट डिपेंड्स अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, So many कितनी देर things. से है वो. अगर Not जिसका only मेंस्ट्रुअल the साइकिल menstrual अभी cycle, अभी डिस्टर्ब हुआ है तो hereditary उसमें रिजल्ट factors जल्दी आ also. जाएंगे. जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 5-6 साल से डिस्टर्ब है उसका हाँ, वही रिजल्ट तो लेट आएगा. मृदुल जी ने बड़ा अच्छे तरह से कहा. बहुत से फैक्टर्स ऐड किए उन्होंने. उसमें एक होता है किसी हेरिडिटरी फैक्टर. इफ मदर आल्सो हैज, शी आल्सो, उसका टाइम लगेगा. जेनेटिक फैक्टर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. एनीहाउ, हाँ जी सर. धन्यवाद मृदुल जी. थैंक यू सर, शुभ संध्या आपने आपको. मुझे प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैडम आपके लिए एक और सवाल आया है. रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग पीसीओएस एक्ने. सर मैंने उसमें बोला था सिलिशिया और सल्फर, सब्जेक्ट टू द बट ये दे आर जस्ट थेरेपेटिकली, दे आर जस्ट बिंग, ये सिर्फ कहीं दी हुई हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करती हैं. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करती हैं. होम्योपैथी में तो हमेशा हमको ये चर्चा करना ही पड़ेगा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैचिंग नहीं होगा, खाली थेराप्यूटिक्स वर्क नहीं करेगा. टोटलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन द थेराप्यूटिक प्रोसेस. हाँ जी. पटेल साहब, मैं शायद सही बोल रहा हूँ? सर आप तो सर मृदुल जी हैं. मृदुल जी, नहीं और सर, मैं क्या तो चाहिए. नहीं, आप सर बहुत अच्छा. आपको देख करके इतने दिन के बाद में आपका दर्शन हुआ तो मुझे तो काफी अच्छा लगा. बात और ये शायद आपका सेशन भी आपका शुरू है इधर इसी महीने. इस महीने में आपका सेशन भी है, जहाँ की आप एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं. बहुत अच्छा लगेगा आपका. ठीक है ना? थैंक यू सर. पटेल सर से तो सर मिलना हुआ है. आप तो सर चंडीगढ़ से ही हैं. अच्छा, आप भी चंडीगढ़ से हो? हाँ जी सर. अरे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ जी सर. होम्योपैथी कद ਕੀਤਾ? ईयर ऑफ पासिंग? I passed in 9. I did my degree in 2000. ओह अच्छा, मैं तब हाँ. तक छड़िया से चंडीगढ़ हाँ छोड़ जी. के बेंगलोर चला गया. हाँ तब तक सर आप जा चुके थे. तब तक पटेल आप सर, जा हम लोग अब चुके डिस्कस थे. नहीं कर सकेंगे. हम लोग का हाँ इंग्लिश ओके सेशन का सर. समय हो गया है. बहुत अच्छा सेशन था. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर कक्कर साहब, डॉक्टर नेहा कक्कर जी, हाँ आप जी सर. सेशन को हैंड ओवर करेंगे हाँ जी. डॉक्टर अंजनी मैम को. हाँ जी, मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अंशु का, जो पीसीओ पे आज उन्होंने सेशन दिया, और आगे भी हम आशा करते हैं ऐसे और सेशंस डॉक्टर अंशु देंगे. और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, तो अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी जी को. Thank you, Neha ji. Now we are moving to English session. Today is our 1477th day of continuous webinar. We are going to reach 5,000 days within 33 days. Thank you all the participants for joining with us. Now we will have a silent prayer before beginning the session. Good evening and welcome once again. Today is our 1477th day of continuous webinar. Neha ji, can you please stop the slide sharing? No, this is the news. Okay. Ashutosh, Dr. Ashutosh. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. I didn't notice. Okay, thank you. And today is our guest, ASHUTOSH BHARDWAJ, and his BHMS and postgraduate diploma in medical law and ethics, and working as a registrar in the State Council of Homeopathy, Himachal Pradesh. I am welcoming Dr. ASHUTOSH to IFPH. Doctor, you are welcome. Please. Dr. Ashutosh, unmute yourself, sir.
Dr. Ashutosh, please unmute yourself. Yeah. You are muted, sir. Yeah. Now, Yes, Unmute. yes. Yeah. Now you are okay, sir. Okay. okay. Thank you, sir. I would like to first of all thank Dr. Sani for giving me this opportunity of sharing my views about a topic which is not a clinical topic, but very important for the doctors. And especially as a regulator, this is our endeavor to sensitize doctors about various legal aspects of their practice. So my topic would be understanding professional conduct and etiquette and code of conduct, code of ethics for homeopathic practitioners. Yes, you can continue, sir. It's visible and you are audible also. So first, I would like to share that what we understand by ethics. So there are a few terms like morals, ethics, and law. As we see this in this Venn diagram, these are all interrelated somewhere. What are our morals? They become our ethics, and ethics become law. What is the moral values? What are morals? So morals are basically the inherent goodness, badness, or something which we are born with, or which we are taught by our mothers, friends, families, and culture, right? And then when the morals they are woven into some, a group. The way we treat our morals in a group, as a professional group or as a community, as a society, then they become ethics. And ethics are something which are from morals, and ethics are both are from internal force that we implement. And when something external force implement those ethics and morals, that becomes law. So just as this slide shows that what are ethics is the body of moral principles or values governing or distinctive of a particular cultural group. These are they are the professional behavior, and morality is just the right or wrong behavior that which we are taught. Something which which is morally good may not be ethically right, and which are both ethically and morally right may be at odds with the law. For example, in Afghanistan, as per law, the treatment the women met in Afghanistan, that was okay with as per the law was there, but morally that could be wrong, right? So morality is that it is a personal behavior that is being taught. Everyone knows what is good and what is bad, right? And when as a group, as a professional body, we devise certain we devise on a bigger platform those morals, and then they become ethics of that particular group or that particular profession. Every profession has their ethics, be it architects, engineers, teachers, lawyers, doctors. Even it is said that even thieves have their ethics, right? And the thing is, when we don't follow our ethics, when we don't go by our moral values, and we deviate from our moral values, and we decide about in a community, and we don't follow those ethics, then comes the force of the state, right? It makes it a law, and that for that we are punished. That is an external force which governs in our behavior. So it is better that we should follow our morality. Well, and if we have some issues with morality, then we should go by what our community, what doctors have decided, what group of engineers, what group of lawyers have decided. We should follow those ethics. Otherwise, the laws will come on us, right? We have in India, it is said that we have law for everything. Recently, just like last session, I shared that even for handwriting, if the court has to give direction to the doctors to write in a legible handwriting, that shows that we do not follow our ethics. It is clearly written in the ethics that
every doctor has to write his prescription legibly. But there were some instances, recently there was a judgment from Orissa High Court, which directed the MCI to issue directions again to write prescription in the capital words. There are plenty of jokes about doctors and writings, that a doctor's wife goes to the chemist to read what the letter doctor has written. She cannot even read the letter, and sometimes even doctors cannot read what they have written. There are many examples that law has come. Every law comes when we do not go by what we had decided collectively as per our ethics that we'll do this, right? So what are the basic principles of medical ethics? Basically, there are 4 pillars of medical ethics. They are autonomy, non-maleficence, beneficence, and justice. And we'll explain what these are. Autonomy is the right of a competent adult patient to take decisions regarding his or her healthcare. There was a time that when people would say that whatever doctor is next to God, and whatever doctor says is fine, you decide about us. But now, not now. Patients are well informed, and it is the duty of the doctor to educate the patient, to just navigate him to arrive at a right decision for his treatment, that whether he should go in for surgery, whether we should go in for conservative treatment, whether we should go in for some other method of any treatment. We do not have to paternalize that we know the best, and this is what we are saying, you should go for this. No. And even that autonomy has been enforced by various different judgments of the courts, that the patient was not well informed, educated, and well informed in his own language, in his own way of understanding, that the level of understanding has to be of the patient, not of the doctor, right? And patient should also have a right to refuse treatment if we have to, for the reasons to be recorded, that this patient, I advised him this treatment, but the patient is not willing to go in for that treatment. That has to be recorded as per in your medical record. And then you cannot force somebody to go in for a medical research. We cannot make anybody guinea pig of any research project. And doctor should provide relevant information, but should not influence the decision of the patient. That is autonomy. And this principle of autonomy further develops into right of informed consent, which is a very important thing. Non-maleficence, we all know, we are being taught, we basically also on a moral plane, we should do no harm to anybody, and especially when we are in a position that we can actually do harm. And how do doctors do harm? Not by doing something they are supposed to do, or by doing something which they are not supposed to do. That is both by act of omission and by act of commission. Sometimes we have to take a decision. We do not take that decision, right? Patient is going downhill, and as per our ethics, that is the time when we should refer him to a higher center. We should advise him to go in for a surgery or consult some specialist or super specialist, and we do not do that. That is an act of omission. We omitted our action. That is also harming the patient. And sometimes we do something which we are not supposed to do. So that is also an act of harm to the patient. So this principle, if we do not follow, that is a malpractice. That is a medical malpractice. आपके पास patient had come to you. You knew that he needed emergency surgery. The abdomen was to be opened, and then you do not do that. That is a medical malpractice and is misconduct, and that can lead you to legal suit. And then next is the corollary of non-maleficence is beneficence, that we have to do good to the patient under any circumstances. We have to do good. Goal of the treatment should be for the benefit of the patient. And whenever the treatment is to be decided, and every treatment has a effect and side effect, benefit and harm. So when the benefit outweighs the harm, that treatment is to be provided. That is also another third pillar.
And next is justice. All patients should be treated fairly. No discrimination based upon the gender, age, religion, caste, class, or nationality. That is the principle of equality. That everyone who comes to our practice, who seeks medical help from us, is to be treated. We cannot deny somebody that he belongs to this caste. I don't treat this. That I don't see this. I don't see this class of patient. I see only rich people. That patient of equality has to be there. Then clinical needs of the patients. Sometimes, but we have to discriminate, not in that sense, but equity. There are 2 or 3 patients and the resources are limited. Then doctor has to decide that which patient gets the resources first, right? A patient with simple headache or patient who is suspected of MI, he needs your care before the patient with the headache. So that the principle of equity is also to be taken care of. Then these are the principles. Now the National Commission of Homeopathy has a board of ethics and registration for homeopathy, and they made the regulations based on these principles only. I was one of the members of the expert group who helped frame these guidelines. They were also there before also at the time of Central Council of Homeopathy, but since there's certain new legal aspects and new some like social media and telemedicine had come, so some guidelines had to be incorporated into that. So these guidelines are effective, these regulations are effective since December 2022. So what are the values in medical ethics? So component of medical ethics is that I mean, there are different levels of relationships between a doctor and a patient, right? A doctor and a physician and a physician. How do they interact with them? And relationship of the physician to the system, to the healthcare system, and relationship of the physician to the society. These are the 4 different, segments that these ethics are to be divided. How the patient has to treat his patient, how the physicians themselves have to interact, and how physician interacts in the healthcare system of in which he's working, and what are his responsibilities towards that healthcare system and towards the society. So next is a character of the homeopathic physician. Naturally, a doctor has been. Can you enlarge the slide? I mean, in the maybe sorry. It's because of my it's a big only. Okay. Okay. So which slide you are playing now? Number of slide? That's the character of homeopathic practitioner and the standard of character and morals and responsibility. But I'm seeing, I think this is the first slide, understanding the professional conduct and ethic and code of ethics. It's not moving. For all? Yeah, that may be for all. Any of the participants, can you please say which slide you are saying? Yeah, it is for everyone. Okay, actually, the size I minimized. But please click on slide is not moving. Yeah, message came from the participants. Dr. Ram Parvesha. Just hold on, please. Yeah, it's sorry for that. Sorry for that mix-up. I think I mean, because there was not much to be seen here, and what I told was the crux of the matter. It's okay. It's okay. From wherever you stopped, you can continue from there. Well, yes, we'll go with this character of the homeopathic practitioner, that he has to render services to the humanity. Okay. Right. He has to be diligent in caring for the sick. Okay. And he has to be modest, sober, patient, and pious. Modest, I mean, it doesn't have to be he should not boast about his achievements. He should not show off.
in the society as well. These are the things that he has to do in the society, and he has to be sober and dress accordingly in his behavior, in his demeanor, right? We cannot expect. I mean, just imagine going to a temple or a church or a mosque and waiting for a priest to come, and he comes in Bermudas wearing, I mean, tattoos and all. And I think nobody will digest that. So similarly, we have to dress accordingly. We have to, look accordingly. We have to be sober. And it is expected of a doctor to be patient and pious. Is not religiously pious, but in his thoughts and his behavior, he has to be pious. So he has to conduct himself with propriety and without anxiety, without his internal anxiety showing on to the patient and making him more nervous. And he has to have a highest level of character and morals. And a man of character should not have any interactions with the patients which are not required professionally. And he has to be temperate in all the matters, should not lose his cool, should not be violent in his behavior, should uphold the dignity and honor of the profession, and service, not monetary gain, should be the primary objective. That is a bit expected from the doctor, that his primary objective should be service. Monetary gains can come in on the way. And responsibilities of the practitioners of homeopathy are that they should merit the confidence of the patient. And especially this is for the homeopaths, because we're not relying on the merely investigations of the patient, just like other systems do, that they can prescribe medicine going by the reports only. We have to extract symptoms and everything from the patient. So that is only possible when we win the confidence of the patient. And he's not only responsible for the patient, but as a society as a whole. He should continuously improve his knowledge and skill, and should share that benefit of improvement with his patients. Like NCH is now coming out soon with the guidelines to make it compulsory for the doctors to attend some seminars or to have continuing medical education. These guidelines are in a draft stage and might go to the next level, when we will have to have, for our renewal of registration, to attend some certain fixed number of seminars or continuing medical education programs. That is a very welcome step on the part of National Commission of Homeopathy. And next will come, that was the thing, that morally we are supposed to behave in a certain manner, right? To give authenticated document, not do fraud and not fudge records. But maybe some of us did not follow those, and then that came into ethics. We are, as per law now, we are required to give. That is a problem with especially our system of medicine, that doctors do not give any prescription. They give codes, and rather some people do not even give single written statement. But now it is made it was earlier also, but now it is again made mandatory that you have to share the prescription of the patient on request within 74, not later than 72 hours. Otherwise, he can sue you in the court that doctor is not sharing his prescription, right? And then we have to take care of our medical records also. Issue medical certificate when desired on the prescribed format. We'll share it later, the format of the medical certificate, and keep these records for the 3 years. That is a legal requirement now. If you do not have that record, somebody goes to the court and you cannot produce, you are held liable to be, you are to be held responsible for the misconduct. And every clinic, every prescription, every medical certificate should have your registration number on clearly written on it. And your registration should be updated. Now the regulations have come that if you do not update your registration within 6 months, you lose your right to practice. And even those in the government job, they might lose their jobs if they do not renew their registration within 6 years, and it is 6 months. And if the non-renewal of registration
if it exceeds 2 years, that registration is deemed to be cancelled, and that particular physician, that particular practitioner has to re-register himself following all the formalities from the very scratch. And next is he may use doctor as a prefix to his name, who only those persons whose medical qualifications are recognized by National Commission of Homeopathy, or earlier CCH. And now you may ask that why was we understand that we can write doctor, but there were many cases where people challenged you that aap doctor nahi likh sakte, you cannot write doctor in front of your name, only MBBS doctors can write, right? So I mean this is now has been given legal teeth. And what are the parts of medical record? A majority of our homeopaths are in private sector, right? And in the government sector, it is mandatory. There are different reports to be sent. So record keeping is a compulsory aspect. But private practitioners, they do not take the keeping of the record very seriously. But they should now, with the patients' education and patients' awareness level increasing and matters becoming medico-legal in a matter of time, only the medical records can save you from whatever you have done. You may have done something which were not beneficial for the patient, but if you have recorded it in your record, courts are lenient in that way. But if you have not written a single thing in your record, nobody can save you. So the part of records are your OPD records. All of these records have to be, patient comes to you today, you have to keep that record for 3 years. Any prescription given, any investigation suggested, any referrals given, everything has to be recorded and kept for 3 years, maybe in physical form or in electronic form, whatever way you are keeping your healthcare records of the patients. And in case you run an IPD facility, every patient prescription slip, every diagnostic record, every referral, every consent form, and even progress report. You cannot just do that. Patient is doing well. Patient is doing well. Patient is no. You have to record his blood pressure, whether he's going up or down, whether he's improving or whether he's not improving. And your medical certificate are your part of medical record. They are to be kept. A counterfoil is to be kept. Medical certificate is to be given to the patient, countersigned by the patient, and then counterfoil is to be kept for 3 years. It can be asked along with that your OPD record. If you have suggested rest for a patient, for example, you have suggested rest for 1 week on given certificate to the patient, that 1 week has to be recorded in your register also. Right, all the medical reports or dying declarations, and in case you have informed the police, those all are the medical records. Court may ask that whether did you inform the police? Did you when you, for example, a case of a roadside accident comes to your clinic, maybe you cannot manage that, but even if you have given him first aid, refer to him higher center, have a record of that the patient came, he was talking, he was walking, was alive at that time, and whenever he was brought to my clinic, but as per my limitations, I just gave him first aid and I referred him to the higher center. That is to be recorded, and that may become a part of medical legal proceedings. Right? Medical record keeping and documentation. Good medical record keeping is extremely critical to the delivery of good quality medical care. If you have not written your record, you don't have record, you cannot follow up those patients later on. And there are basic principles of good record are they have to be, a record has to be correct, no fudging of the records, right? It has to be clear, it has to be comprehensive, and it has to be chronological. The patient comes to you at 2 p.m., what you did at 2 p.m., and what happened at 3 p.m., what happened at 4 p.m., what happened at next day. It has to be chronological. It cannot be just messed up. And good record are your, again, I'm emphasizing that good records are your best defense against allegations of negligence or medical practice. I might take some session on different medical legal cases that we have. And there are, when I was studying this PGDMLE, I came across there are many, landmark judgments which involved homeopathic doctors. And those things did not concern only the homeopaths, but general medical practitioners. There are very old cases
For example, for the start of vaccination, there was a case of Kerala homeopath when the Supreme Court decided that it was mandatory to have vaccinations. So it is not that that the medical cases are for the hospitals, bigger hospitals. No. Recently, there was a case in after COVID from Calcutta High Court, where the doctor did not, a homeopathic doctor did not order timely investigations, and the case was of a respiratory illness, and the patient died. And the court held that doctor responsible, that this homeopathic doctor did not make use of the modern investigative techniques which were available to him. So these things are to be taken care of, because people are now dragging homeopathic doctors also to the court. Then what is a medical certificate? How is to be written? It has to be written legibly, in clear handwriting. Preferably, we should write in capital letters, right? And on the certificate is to be on the doctor's letterhead. It cannot be just on a plain paper. It has to be on doctor's letterhead, and as earlier I mentioned, it has to have your registration number on it. It should not contain abbreviations. Clearly full. You cannot write for bronchial asthma. You cannot write BA. It has to be diagnosed, because when you give medical certificate, you have to have a proper definitive diagnosis. A simple backache you cannot just advise rest for a simple lighting backache and advise. No, you have to have a diagnosis. You arrive at a diagnosis, and then it can be tentative. It can be not final diagnosis, but it has to be diagnosis, and it has to be clear. Certificate should only be issued in case of an illness, and certificate should indicate the date on which the examination took place, and the degree of incapacity of the patient, whether to what extent he should be taking rest. He should be taking strict bed rest, or how much movement you just allow the patient. Indicate the doctor on which the doctor thinks that the patient will become all right, tentative time, and it has to be prospective. Backdated, it cannot be, you cannot issue backdated. It's a patient came to you and he asked that for last 1 week I was not well, please issue me a certificate. No, you should not, and you cannot do that. And name, signature, qualification, registration number of the RMP are to be there on the certificate. Nature and probable duration of the illness has to be, and it must be countersigned by the patient. And next is the burning topic is these days is the advertisement. As per these new regulations, you cannot advertise directly or indirectly in newspaper, placards, or handbills about your practice, about your what are you doing. Use of name, photograph, signature in lay channels to invite attention for self-aggrandizement. For self-benefit, you cannot do that. Advertisement through price list, publicity material, or traders or manufacturer, or letter of thanks from the patient cases in the lay papers. Many a times when patients write to you, I became all right, and you can give it in the medical journal. You can you can put it on some conference, but not in newspapers or in lay journals. And you cannot write in some storybooks that some magazines like India Today, that you cannot write that these patients said that I became all right after your treatment, although you can use it in some conference or some scientific journal. Objectionable claims cannot. This is a bane today. Many of doctors and many of them homeopaths making objectionable claims on e-platforms. Now, Supreme Court has invited attention of Ayush authorities. Even I am being part of drug regulatory system. We are these days monitoring different social media platforms, and I've come across a number of homeopathic doctors, and we have started reporting them, that making claims about unnecessary claims about the cases. 53 diseases are there in the Drug and Magic Remedies Act, for which we cannot claim. We cannot make claims. There are 53 illnesses. And then to some extent, the advertisements are allowed, that you cannot, for example, if you change your place of practice, you are going on leave, you're coming back after certain, taking a
sabbatical, and then you can do that. And certain e-platforms like Practo or other things where doctors they can advertise them where only patients visit. Right, write up in the media about the hygiene lectures, TV, without suggesting your treatment. You cannot. You can write an article about allergic bronchitis, for example, allergic rhinitis, and but you cannot suggest treatment that these are the medicines that you should take. Or in the footnote, you write that I am Dr. Ashutosh Bhardwaj and my clinic is this. That is not allowed. That becomes a misconduct. And there are many ABDBM, Ayushman Bharat Digital Mission. Under this program, all the healthcare professionals have to register. You have to register your health facilities. Registration system is going on these days. You can register, that is allowed. Now these are the professional services. We have to give a prior intimation to the patient of the fees to be charged. You have to display your fees in your chamber, in your waiting hall. Patient has to know that this is the fees that the doctor is going to charge. It is to be displayed, and fees can be reduced on your discretion. Right, and poverty is one of the grounds that you can charge less from the patient and choose not to charge. But once you have, for example, you have displayed that you are going to charge 500 rupees for a consultation, and after seeing the patient you cannot charge 600. You can also charge 400. Right, and no cure, no payment sort of agreements, they are unethical. They should not be done. And duties of homeopathic practitioner to the patients. There are certain obligations to the sick. He is to be treated first. You cannot refuse any treatment, any help to the patient. Once he is in your clinic, you have to attend to him. Yes, if you have your limitations, your limitations of your knowledge, limitations of your appropriate place, until that time the patient reaches that particular place, you are basically thought to be in charge of that patient. Right? Patient is not to be neglected, and acts of negligence, any act not done in good faith is a negligence. Sometimes it is not that all the patients become all right, all the patients get cured, or the patients but the action that you took or not, you did not take, should be in good faith. And using medicines which are not prepared according to homeopathic principles is an act of negligence. Then not using investigation techniques where required. This is the case that the Calcutta High Court I was talking about. Not using investigation techniques when required. You have to require. Maybe we do not require investigations for final selection of the medicine, but to there are not, and I don't think that I have to impress upon the importance of diagnostics for a homeopath. These diagnostics are important for prognosis of the case and for different aspects of the cases. Not using investigation technique is also a misconduct when required. Not acting according to minimum standard of care expected. There are different cases in the courts where people, when go to the court, it is the court takes into consideration that what a group of practitioners was expected, not the best of that minimum standard of the care. What was expected of those expected of that doctor, that is to be taken, not that what a specialist or super specialist would do in that case, right? And what is the duties to the patient? They have to, a doctor, a medical practitioner has to act according to laws of homeopathy, and it to help in maintaining of public health. Just like, recently all of us had this COVID, the COVID experience, that how we had to follow, how have we had to obey all the public health laws, all the public health guidelines, all the instructions issued by the government. He should follow all the laws of statute notified by the central government, state government, or local body governments. All the laws like Biomedical Waste, Drug and Cosmetic Act, MTP Act,
POSCO Act, everything. Every doctor has to know about those laws and what he's supposed to do. For example, HIV Act, we have to know that we are not supposed to disclose this diagnosis of HIV to anybody except when required by law, or certain situations are there in that act when we can disclose. That is basically, as per law, that is not to be disclosed even to the partner of that patient, right? Behavior, how our behavior has to be towards the patient. We have to be sympathetic, kind, compassionate, and caring, and revealing the prognosis of the case. We should not overemphasize, right? We should not, make the patient nervous about telling him about his prognosis, his or her prognosis, and we should not underestimate also about the prognosis. The true facts of the case have to be, and most important is ethics of privacy, confidentiality of the medical record. Ethics of privacy, you just cannot go on revealing what the patient has told unless required by the law. Nobody can force you to share the details of the patient. You should not share the details of the personal details of the patient, whatever he has confided in you, unless required by the law. Court can always force us to reveal. And duties of the homeopathic practitioner of the profession. We have to uphold the dignity and honor of the profession, membership of the medical society. Again, even our constitution stresses about the importance of fraternity. So we should all have this brotherhood relationship among us, and we should take the memberships of the societies so that we enrich those societies with our knowledge, with our experience, and in turn get enriched by the knowledge and experience of the other members of that particular society. And another is exposing the unethical conduct of any member of our profession. That is also our ethical duty and moral duty, that we should report that, although that is not being done, but we should report. Associating with unregistered person and indulging in malpractice. Anybody, for example, doing illegal MTPs and all, and we are associating, we are giving our services to that particular nursing home or hospital, that is also a misconduct. And appointment of substitutes. For example, if we are going on a holiday, we are taking a break for some time, or for some other personal reason, we are going for 10 days. Even in private practice, we should have ethically, we should hand over some of those patients to some of our substitute who will give, and substitute has to be adequately qualified, not that we give it to some unqualified person, any pharmacist or chemist, just that in case of an emergency you can consult him. The appointment of substitute has to be, of the minimum standard. And services without fees to the fellow practitioners. It is also expected, though not legally, enforceable, but it is expected that we should treat our professional colleagues, we should not charge them, especially the professional colleagues and medical students. So emergency visit, once it is being requested, you are morally and ethically bound to attend that emergency. Yes, going by the limitations or your knowledge or your experience or expertise, you can always refer that particular, but you cannot refuse an emergency. Engagement in obstetrics case, again, you cannot just abandon that patient whom you have taken into your care. Duties of the practitioners of the homeopathy in consultation. Consultation is to be encouraged. That is a bane of our profession, that we do not encourage consultation. We think that we know the best. That attitude has to be removed, and that has to be discouraged. And patient referred to another practitioner of homeopathy, and it is the duty of the practitioner to whom it is being referred to refer back that patient with his written opinion. That teleconsultation by telemedicine, these ethics, there are guidelines by the Ayush Ministry for Ayush practitioners about telemedicine. Simply writing medicines on the WhatsApp is not legally, correct. It can always be challenged. As far as things go right, nobody complains. The moment things go wrong, you are dragged to the court. And consent is to be taken by for medical treatment. Although for our part of treatment, there were no surgical procedures are involved,
patient visiting, the consent is more of implied consent. Patient has come to your clinic, that is deemed to be his consent. But in case you go in for some other investigations or for some other procedure, informed consent is must. And duties of the homeopathic practitioners to the public, practitioner as a citizen, public, he has to behave properly as a citizen. Just like I told you about his behavior, demeanor, dress, and everything. And he has to follow all the laws. It is supposed that you follow even the traffic laws. It is not that that it gives you certain immunity from that. You are a doctor, you cannot follow. You you need to jump red lights, right? As a as a citizen, you have to be a law-abiding citizen. And for public health, you have to follow all the guidelines. For example, these days, National Tuberculosis Elimination Program, when private practitioners should be aware where to refer those patients and when to get sputum tests done. And you have to be aware about the notifiable, non-notifiable diseases. Now we have become wiser after COVID. So, and about dispensing of the medicines. As per the Drug and Cosmetic Act, a practitioner can dispense medicines from his clinic, but he cannot run an open clinic shop, chemist shop. You cannot sell medicine. You cannot sell medicines from your clinic. Only you can dispense. Dispense means whatever you have written, you can give it to the patient. Not somebody, you are not supposed to honor somebody else's prescription. That becomes a open chemist shop, right? And what are these were the what was expected of you, and what counts as a misconduct. Not following these regulations is a misconduct, and conviction by court of law and moral turpitude. In any rape case, violence, murder, then that is a misconduct. Action can be taken against you. Adultery, misbehavior, improper association with the patient, untrue, improper, misleading certificate. That's a very serious issue. Giving wrong certificates, giving improper, untrue certificates to the patients, and acts in contravention of Drug and Cosmetic Act. So basically, you have to be legally aware about. Lack of knowledge of law is no defense in the court. You cannot just say that I did not know that it was a law. That is no defense in the court. So another is affixing signboards in chemist shops or places where you do not work. You cannot have your signboard 4 kilometers from your practice. It has to be in your clinic area only. Disclosure of confidential information except that prescribed under the law. And that is the issue of certificates of experience to unqualified or non-medical persons. You should not issue that this person is qualified to practice this, and this is under my training for so many times, such and such time. You should not give those certificates. And you should not engage touts or agents for procuring patients. Claims to be the specialist without possessing special. There are many on social media, n number of doctors to be homeopaths who are cardiac homeopaths, renal specialist, kidney specialist, nephrologist homeopaths. Those qualifications, only those convicted for offenses arising from the abuse of alcohol, which is regarded as professional misconduct. Right? You should not drink and go to your clinic. And practices any other system of medicine other than homeopathy, provided nothing in this clause shall prevent or restrict the practitioner under National Health Program. For example, certain people who are engaged in a government job, they are required by the government after certain training to give DOTS treatment, tuberculosis treatment, or something like that. That is allowed. But anybody else practicing any other system of medicine is a misconduct. So this list is not exhaustive. Basically, anything can be added to that with the as any thing is to be treated as a misconduct, that can be added into that. Prescription and dispensing are maintenance of medical record as per the general clinical practice guidelines prescribed by CCRH. We should go
to CCRH website and find out what those GCP guidelines are. According to that only you have to keep medical record. And he shall prescribe after proper clinical assessment and diagnosis only, and shall follow various provisions of Drug and Cosmetic Act 1940. Procedure for attending complaints. Any complaint, State Medical Council or BERH shall take action suo moto on complaint within 6 months of the complete. There are the punishments to be the different punishments to be prescribed are by the state board. And states have prescribed, and any action can be taken. His license to practice can be suspended, can be on hold for some time, or it can be cancelled. Even there are provisions where, if a person who's not a homeopath and pretending to be homeopath, 6 months imprisonment or 2 lakhs of fines is there. So in case there's a pro forma to be reported about the misconduct, state board has to take action, and in case state board takes action and the practitioner wants to appeal, he can appeal within 3 months to the Board of Ethics and Registration. After being found guilty, action is to be taken. So under Section 34 of the National Commission of Homeopathy Act, these are the punishments of the Central Act. State acts, all different states have their own. You should go in on the websites of your state councils and read about those acts and act accordingly. So these are the list of the certificates which a homeopathic doctor can issue. They are certificates of birth or death, certificates of lunacy, education acts, public health acts, medical driving licenses. There are 10 different types of certificates. Certificate in connection with the pension matters. All these informations are available on the National Commission of Homeopathy website and the websites of your respective state councils. It is not, nobody can say that you cannot give this. Only this medical, mental lunacy act only the homeopath who has an MD degree in psychiatry. Right? Rest of the things as per your qualification, as per not minded, it should not be untrue. Otherwise, strict legal action, simple, your license can be revoked. This is the basic template of the medical certificate, which has been released by the National Commission of Homeopathy. It is available on the website along with the fitness certificate. Next is about the registration regulations. We have to, since many of the persons attending are already registered, you have to renew a registration next, according to new guidelines, after every 5 years. There cannot be lifetime registration. Whichever state has done that is to be now revoked. Every state has to devise their acts accordingly, so that after every 5 years you have to renew a registration. And as I told, if within 6 months of the expiry of the registration you do not renew a registration, that is, you are illegally practicing homeopathy. And if after 2 years you do not renew a registration, your registration is deemed to be cancelled, and you have to apply afresh. Follow all the things that you did for the first time, and paying all the fees and all that. And every practitioner has to, after completing his or her degree, register in the state of his domicile. You cannot register in many states. Your first registration is in your domicile state, and in case you go to another state to practice, you simply have to enroll yourself into that state, informing that particular state council that I am practicing in this state. For example, somebody practicing in registered in Chandigarh, if he wants to practice in neighboring state of Punjab, Mohali, he has to inform the Punjab State Council that he or she is to practice in Mohali, and there's a form available. You have to apply on that form, and enrollment register is to be maintained by the state governments. You can enroll in different states also, but permanent registration is in the state of your domicile. Right?
then license is to be updated every 5 years, as I told you. Registration, regulation, removal and restoration of the name in case of you give forged documents, your name can be removed from the state register, and state council may remove after giving opportunity to be heard in person. Right? Registered homeopathic practitioner can appeal to the BERH against the removal of his name within a specified period of time. This is the enrollment form that when you get transferred, even a government employee who is registered in a particular state and he gets transferred to another state, he will have to enroll himself in that particular state also on this form. That adjunct register has to be maintained by all the state councils. That is something new. Earlier, doctors used to take NOC from that state, get his name struck off from that state and apply to the other state. That is not required now. You have to keep your registration in the original in your state of domicile, and you can practice in any other state without getting your name struck off from the original state. Right? Thank you very much. Now that's all I have for today. Thank you so much, Doctor. We have 5 minutes. If anyone have questions regarding this topic, you can ask to Dr. Ashutosh. Actually, this is the area we are not aware about. I think some of the points while you are saying something, I was remembering the days we have studied jurisprudence and yes. Some of for example, we have to be, well informed. For example, many of doctors do not know what the POSCO Act is, right? For example, 18-year-old girl or 17-year-old girl comes to your clinic with complaining of amenorrhea. You cannot simply give a medicine to her for that. You have to investigate whether, in case she might be pregnant. And in case she turns out to be pregnant, you are supposed to inform the police. In case you do not, you are dragged to the court. Even when you are saying about don't give any medicine through WhatsApp, likewise many points, neglected points, it's there. Anyway, Dr. Manoj has raised hand. Can you stop the slide sharing so we can see each other? Dr. Manoj, you can ask now, please. As Dr. Adini mentioned, it's an important session and everybody should be aware of this. And I have some suggestions regarding the advertisement. Because I think the homeopathy system is the knowledge system of medicine who are very strict regarding this management of the advertisements. The allopathy hospitals, they are giving a lot of advertisements. In newspapers, the pharmacy is giving a lot of advertisements. And the Ayurveda, but nobody is controlling them. But we, necessarily or unnecessarily, very much bother about these advertisements. Then another thing is that the recognition of foreign degree. I think the National Homeopathy Commission as well as the medical board should do something regarding to give acceptance to our BHMS abroad. That's the most important thing. Recently, I think the Medical Council of India had tried that way, and they got permission to the MEMEBER course in certain parts of the world. So that's the two suggestions I would like to add. Then another important thing is that we don't have the drug controller. Who is controlling all these things? Only the allopathic physician, they are not at all aware of homeopathic medication, often giving judgment regarding the drug controlling. So all these things is to be considered as a chairman of the medical council, I think. Thank you. Thank you. Yes, you have raised 3 topics. First is advertisement. These regulations are almost a copy of what the MCI has and what the central CCIM has. Yes. These are not, we just cannot say that this is overemphasized for the doctors. The private hospitals are giving advertisements. They are not following their law. Yes. It is also there in their regulations also. Right? No, and certain aspects of advertisements are allowed.
Yes. Right. Next is foreign degrees. Foreign degrees, that's a matter of, to be taken, call was to be taken by NCH, right? And the third was I know about that the drug regulations. Yes. Yes. Third, I mean that is not that factually that is not correct, that there is no regulation. I myself am a drug inspector. I'm a drug controller for state of Himachal Pradesh, and I'm a member of formulation committee of Himachal Pradesh. There is a licensing authority in Himachal Pradesh. There is a licensing authority. There is a Ayush vertical in CDCSO. There are homeopathic drug controllers in CDCSO. Right? We have Dr. Rachna Paliwal from, she is a homeopathic doctor who is an assistant drug controller in the CDCSO. And the homeopathic drug regulation now is becoming very robust, right? The formulations and sanction of formulations and GMP regulations, they are very strictly being followed now. They were already in the law, but the implementation was not there. It has already started. So the laws are more strict for homeopathy. It's not so, right? I think in Kerala, there is no such a provision for this drug control of homeopathy. In Kerala, it is not there, I think. And one more thing, I think there is no homeopathic doctors, those who have studied these kind of postgraduate diploma in medical law and ethics, and we are I think how you thought about to study this PGD. I was a member of Central Council of Homeopathy with Dr. Sani sir from 2015 to 2020. After that, you studied this. No. Then I was co-opted when it became a national commission. I was co-opted as an expert member for this drafting these regulations, and I was also working as a drug inspector in the state. Then I thought that without knowing the law, you cannot devise law and you cannot implement law. Yeah. So I came across a course in the National Law University of Bangalore about this the PGDMLE course, and I joined that. And many after of us that, have to study this also. yes. I mean that is why I'm stressing upon the importance, because most of our practice is in the private sector. Yeah. Right. And I'm working in the government sector. Some laws and legal formalities are taught to us, forced on us. But what I see is my private colleagues, they're not very much aware. And there was a time that nobody bothered about homeopathic practitioners making mistakes, but it's all right. Koi baat nahi, nahi theek hua to koi baat nahi. But not now. Now people demand response. You cannot just even I think that very soon giving of a placebo is going to be an issue with the homeopaths without written consent, because there is a placebo ethics also. WHO has devised ethics of placebo, and sooner or later our regulatory our bodies, our system has to incorporate that. You just cannot give a patient placebo for 2 months after giving one dose without him knowing that he's being given placebo. Suppose something goes wrong and he comes to know that doctor was prescribing placebo and I was taking it as a medicine. I'm so sorry to say, because we have to start our Malayalam session Okay, fine. next. So we need more discussion about this topic, and every college students, when they are passing out, they should have idea about these kind of courses that helps the law and ethics. Thank you so much for coming. Come again, and we'll discuss again this topic. Now I am inviting Dr. Manoj for moderating Malayalam session. Dr. Manoj, please welcome. Thank you so much, Dr. ASHUTOSH. Thank you very much. It was my pleasure. And thank you everyone for joining with us. And now we are moving to Malayalam session. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1477 ദിവസത്തെ മലയാളം വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം ഒരു നിമിഷത്തെ മൗന പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ PK മാമൻ, BHMS, NHM മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോപ്പതി ആയുഷ് മിഷൻ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കായംകുളം.
IHKയുടെ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി, 30 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയം, വിഷയം എന്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ. ശരിക്കും ഡോക്ടർ മാമൻ ഇന്നൊരു അതിഥിയാണ്. കാരണം തിഥി ഇല്ലാതെ വരുന്നവരാണ്, പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും. മെനഞ്ഞാന്നാണ് തന്നെ ഡോക്ടർ ഇടുത്തി പോലത്തെ ഒരു വിളി വരുന്നത്, തിങ്കളാഴ്ചക്ക് ഒരാളിനെ വേണമെന്ന്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ സൗമ്യമുഖമായ ഡോക്ടർ മാമനെ തന്നെയാണ്. മാമൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഹൃദയപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സെഷനിലേക്ക് ഡോക്ടർ മാമനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പറഞ്ഞ അതിഥിയുടെ അർത്ഥം എന്നാ മനസ്സിലാകാതെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ മനോജ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. കുറെ, അതായത് ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്ന്, ഇപ്പൊ ഓണം ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഓണത്തിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്നൊരു വിളി വന്നത്. ഞാൻ കരുതി ഓണാശംസകൾക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അതൊരു, ശരിക്കും പറഞ്ഞ മനോജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇടുത്തി തന്നെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മനസ്സ് വന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓണം സെക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു IFPHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടൊന്ന് കാണുവാനും എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി തന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് IFPHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടറും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ? ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ, എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്നാ ഇനിയിപ്പോ സെഷനിലോട്ട് കടക്കാം അല്ലേ? കടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ കേസാണ്. ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ദേവാലയത്തിലെ വൈദികനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കെയർ ഹോം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ മാനേജരും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു വൈദികനാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എന്തൊക്കെയോ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് കൈകാര്യം എടുത്തപ്പോൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? കാരണം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതായത് കെയർ ഹോം ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അച്ഛൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സേവനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനുമാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിലുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം, മനസ്സിന് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉള്ളതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഒരു വയറിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അബ്ഡോമിനൽ കംപ്ലൈൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പല മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വയറിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കാനായിട്ട് അത്ര താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ. നേരത്തെയും അച്ഛൻ ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു അതായത് പ്രയാസം, അതായത് അബ്ഡോമിനൽ കംപ്ലൈൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറിയ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഡയറിയ ഇങ്ങനെ വന്ന് വരികയാണ്, അത് ഏത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഡയറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് അച്ഛന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അദ്ദേഹം ഒരു ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ എങ്കിൽ തന്നെയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഏത് കാര്യത്തിനും വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫിയർ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, അതായത് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ പേടിയാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേസ് എടുത്തപ്പോഴും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ തോന്നിയത് അർജന്റം നൈട്രിക്കം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അർജന്റം നൈട്രിക്കം ലോവർ പൊട്ടൻസി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. 30 പാക്കറ്റ് പൊതിഞ്ഞ് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് കഴിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ നാട്രംഫോസ് 6 കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അപ്പോ അത് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കുറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭയങ്കരമായ തലവേദന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തലവേദന വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഹെഡേക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ മെഡിസിൻ അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം 30 ആണ് കൊടുത്തത്. അത് ഞാൻ മെഡിസിൻ മാറ്റാൻ പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം 200 കൊടുത്തു. അപ്പൊ 200 കൊടുത്തപ്പോഴത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം വരാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് മെഡിസിൻ അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം 200 കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം 1 ഹൈപ്പോട്ടൻസിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല റിലീഫ് വന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെയും അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ഏനൽ ഫിസ്റ്റുലയെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനത് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് എല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഗൗനിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല കംപ്ലൈന്റ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ലൂസ് ടൂൾസ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും ഡയറിയയും ഒക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തരത്തിലേക്ക്, അതായത് ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോ ഞാനത് മെഡിസിൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം 1 അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സിലീഷ്യ 30 അപ്പോൾ സിലീഷ്യ 30 കൊടുത്തു. ഏകദേശം പക്ഷെ അതിനകത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംറ്റംസിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് സിലീഷ്യയുടെ ഒരു നേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ സിലീഷ്യ ഹൈപ്പോട്ടൻസിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സിലീഷ്യ 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്
ഈ ഈ ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല കംപ്ലൈന്റ് ഒരു 2 മാസം മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പരിപൂർണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചേഞ്ച് വന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയായി. ഇതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈന്റും കുറെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്നു. വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അത് സിനീഷ്യ 1M ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അർജന്റീൻ നൈട്രിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം, ഏകദേശം ഇപ്പൊ 1 വർഷത്തോളമായി. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് മാറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ആ തരത്തില് നമ്മുടെ ഏനൽ ഫിസ്റ്റുല കംപ്ലൈന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സിനീഷ്യ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ സിനീഷ്യ 1M കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 10M ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മെഡിസിൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലൈന്റ്സ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു. കാരണം ഡിസ്ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഫിസ്റ്റുലയൊക്കെ വളരെ അതെല്ലാം ഹീലായി. പിന്നെ അതിന്റെ ബോയിൽസ് ആയിട്ട് പരുവായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് 1 വർഷം മുമ്പ് വന്നൊരു കേസാണ്. എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് വളരെയധികം, അതായത് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ വളരെ പ്രവർത്തിച്ച് ഉള്ളൊരു കേസ് അനുഭവമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് 54 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നു. നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾക്ക് 2 കാലുകളും നീര് വന്നു. അപ്പൊ നീര് വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ സെക്യൂരിറ്റി പണി ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വള്ളികുന്നം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ വള്ളികുന്നത്ത് ചാർജ് എടുക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വള്ളികുന്നം പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നീരായതുകൊണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പണിക്ക് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി പണി ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പെട്രോൾ പമ്പിൽ കുറച്ച് നാള് സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കാരണം കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്. അപ്പോഴാണ് ഈ കാലിന് നീര് നല്ലതായിട്ട് അതായത് ശരിക്കും വെരിക്കോസൈറ്റിസ് പോലെ, അതായത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ട്. അതായത് ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് എന്തായാലും കാലുകൾക്ക് 2 പേർ നല്ല നീരുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഡോപ്ലർ സ്കാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡോപ്ലർ സ്കാൻ ചെയ്യിച്ചു. ഇപ്പോഴും ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെയിൻസ് നല്ലതായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംസാരപ്രിയനാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ലാക്ടസിസ് 1M ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ലാക്ടസിസ് 1M കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാൽക്കേറിയ ഫ്ലൂർ 6X കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലാക്ടസിസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പുകച്ചിലും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീര് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യുകയും വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എവിടെങ്കിലും ഒരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുകയും വേണം. കാരണം അദ്ദേഹം എന്നോടുക്കല് പറയാ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണം, ജോലി ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണം. അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുക്കല് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തായാലും മെഡിസിൻ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് നീര് മാറാനായിട്ട് ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസ ടിഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലാക്ടസിസ് 1M കൊടുത്തു, കാൽക്കേറിയ ഫ്ലൂർ 6X കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസ ടിഞ്ചർ. ഈ ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസ ടിഞ്ചർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാലിലെ നീര് പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു. കാലിലെ നീര് വലിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്
വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നവർ, അതായത് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ അതുവരെയും അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഒരു രോഗം ഭേദമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിന് ഒരു പ്രയാസമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നു, എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ജോലി തരാൻ, എനിക്ക് ജോലി തരാനെന്ന്, ഞാനിപ്പോ മെഡിസിൻ തന്ന് നമ്മുടെ കാലയിലെ വേദനകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം, പക്ഷെ ജോലിയും കൂടെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമോ? അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയും, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ ഒരു കടയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും പുള്ളിയെ കയറ്റിയിരുത്തി. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷന്റെ കൂടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ജോലിയും കൂടെ അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. എങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസം അതും കൂടെ മാറി കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതുവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബൊറോവിയ ഡിഫ്യൂസർ ടിഞ്ചർ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് പിടിച്ചുപോയി. ഈ ബൊറോവിയ ഡിഫ്യൂസർ ടിഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് പിടിച്ചു. കാരണം അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയിലെ നീര് മാറി അദ്ദേഹം വള്ളൂന്നം പ്രദേശത്ത് നടന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ വേരിക്കോസ് വെയിന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വള്ളിയൂന്നം പ്രദേശത്ത് നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി, അതായത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭവും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻ കംപ്ലൈന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് മാറി. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറയാനുള്ള നിവർത്തി, കാരണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പറ്റി ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു പേരായി, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റിത്തരും എന്നുള്ള നിലയിൽ. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത കടകളിൽ 1-2 കടകളുണ്ട്. ആ കടകളിലെല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്. ആ പുള്ളിക്കാരി വരുന്നവരെല്ലാം വേരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ് അവരുടെ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നവരെല്ലാം ഉന്തിത്തള്ളി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വിടുന്ന ഒരു അനുഭവം കിട്ടി. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ജോലിയും കിട്ടി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്നാലും ഒരു കാര്യം, നമുക്കൊരു കട അങ്ങ് തുടങ്ങാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ, അതായത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ഇതൊക്കെയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പത്തികം തരാം, നമുക്കൊരു കട അങ്ങ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടൊരു പച്ചക്കറി കട, വെജിറ്റബിൾ കട നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി. എനിക്കത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കടയിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോപാധിയും കണ്ടെത്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലെ നീരും മാറി. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പച്ചക്കറിക്കട നടത്തുന്നു, നല്ലൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ കൊണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന അതായത് ഒരു 6 മാസം, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയും ഈ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുവരെ ഇവരാരും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനിലോട്ട് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാര്യയും കൂടെ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി എല്ലാം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഭാര്യയോട് അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സ്കാൻ ചെയ്തതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരി യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡിന് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കഴിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരിയും നമ്മുടെ കൂടെ എന്തായാലും മെഡിസിൻ കഴിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കേസൊക്കെ എടുത്തു. കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊടുത്തത് കാൽക്കേറിയ കാർബ്, അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നിലയിൽ നിന്നാണ് കാൽക്കേറിയ കാർബിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അതൊരു ഫാറ്റി നേച്ചർ ആയിരുന്നു. കാൽക്കേറിയ കാർബ് 200 ആണ് ആദ്യം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊടുത്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൂജ ടിഞ്ചർ ഒരു 10 ഡ്രോപ്സ് വെച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രാക്സിനസ് അമേരിക്കാനസ് ടിഞ്ചറും കഴിക്കുക. കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് നല്ല ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ഒരു, അതായത് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഫ്രാക്സിനസ് മേടിക്കാൻ സ്റ്റിഞ്ചറും കൊടുത്തു. അത് ആഹാരത്തിന് ശേഷവും തൂജ ടിഞ്ചർ ആഹാരത്തിന് മുമ്പും കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോ പുള്ളിക്കാരി മെഡിസിൻ വന്നു, മേടിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു 6 മാസക്കാലത്തോളം പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയം വരെ നമ്മളിത് സ്കാൻ ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇടയ്ക്ക് മോന്റെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് ക്ലിനിക്കലി വരാൻ പറ്റി. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ ലീവിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്, ഒരു സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്. ആ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. പുള്ളിക്കാരിയെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരി കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് എടുത്ത ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ റിസൾട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് കണ്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 6 മാസം മുമ്പുള്ള റിസൾട്ട് ആണെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാരി ഡേറ്റ് ഒന്നും നോക്കി. ഈ നോക്കാതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഈ കേസ് എടുത്തത്. അപ്പോ 6 മാസം മുമ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഇപ്പോഴെടുത്ത ഒരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ പുള്ളിക്കാരി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്തായാലും ഈ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് വന്നത് ഈ പ്രശ്നം കാരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫൈബ്രോയിഡ് വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട്, ഫാറ്റ് ബൾക്കിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് സർജറി ചെയ്തേക്കാവുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപ്പൊ ഈ സർജറി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി ആകപ്പാടെ പേടിച്ചു. കാരണം അതുവരെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ പ്രയാസം. അപ്പൊ ആകപ്പാടെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഒരാഴ്ച 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പോര്, നമുക്ക് ഇതങ്ങ് സർജറി ചെയ്തേക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരി അന്ന് പോകാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരി ഈ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ 6 മാസം മുമ്പ് എടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണല്ലോ, ഈ 6 മാസം റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുമായിട്ടാണോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്കാൻ, ഞാനിപ്പോ തന്നെ, നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കാനിങ് ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഇന്റേണൽ സ്കാന് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്ടറും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം അതിന് ഫൈബ്രോയിഡും ഇല്ല, അതിനകത്ത് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, എല്ലാം മാറി. അത് എൻ്റയർലി ഭയങ്കരമായ ഒരു ചേഞ്ചാണ്. ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഈ 6 മാസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട സ്റ്റേജ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, ഇത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? അന്നേരം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരേണ്ടി വന്നത്. അന്നേരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സർജറി? നിങ്ങൾക്ക് സർജറിയുടെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് നോർമലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡേ ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, ഇതെന്തെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അതോടുകൂടി ഈ പുള്ളിക്കാരിയും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് തന്നു. അതായത് ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു കേസ് ആണല്ലോ. കാരണം മെഡിസിൻ സർജറി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേസിന്റെ സർജറി 6 മാസം മുമ്പ് കാണിച്ച കേസ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പോ ചെന്നപ്പോ അത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നിങ്ങൾ യാതൊരു സർജറിയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പുള്ളിക്കാരി നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി എന്തായാലും അവിടെ തന്നു. അങ്ങനെ ആ കേസും ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശരിക്കും തൂജ ടിഞ്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ കാൽക്കേറിയ കാർബ് 30 ഹൈപ്പൊട്ടൻസിന്റെ 30 കൊടുത്തു. ആദ്യം 30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് 200 ആക്കി, അത് 1 ആക്കി, 10 ആക്കി, പതുക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം ആയത്. ആ സമയത്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതും. എങ്കിൽ തന്നെ
അതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കരമായ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ മെഡിസിൻ അതോടെ സ്റ്റോപ്പും ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരിക്ക് യാതൊരു മെഡിസിനും ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. തൂജ ടിഞ്ചറും ഫ്രാക്സിനസ് അമേരിക്കാനസ് ടിഞ്ചറുമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുത്തത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരി വരുന്നു, ഈ മെഡിസിൻ മേടിക്കുന്നു, പുള്ളിക്കാരി തിരികെ പോകുന്നു, വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഈ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ കാൽക്കറിയ കാർബ് ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഹൈപ്പർടെൻസീവിന് വരെ നമ്മളെ എത്തി നിർത്തി. കാൽക്കറിയ 10 ആണ് ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് കേസ് ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് വളരെയധികം സക്സസ് ആക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ 2 കേസുകളും സക്സസ് ആയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു സഹോദരിയെ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ നാത്തൂനെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു വലിയ ആജാനുബാഹയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ കാലയിൽ നീര്. അപ്പം ആങ്ങളയ്ക്കും നാത്തൂനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അനിയത്തിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് നമ്മളുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആ പുള്ളിക്കാരിക്കുള്ള ശരിക്കും പ്രശ്നം ഒരു നടുവേദനയായിരുന്നു. ആ നടുവേദന അതും നല്ല ശരീരപ്രകൃതമുള്ള നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും കുറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയിൽ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരധികം വിഷമമായിരിക്കും. കാരണം അവർ തിരിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേച്ച് പോകുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും. കാരണം നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ബാക്കേക്ക് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവര് ഈ നടുവേദന പുള്ളിക്കാരിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം നല്ല ശരീരപ്രകൃതമാണ്, നല്ലൊരു ശരീരപ്രകൃതം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു 6 അടി പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോ നല്ല ശരീരവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ നടുവേദനയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ നടുവേദനയ്ക്ക് ഞാന് അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ശരിക്കും ഒരു സയാറ്റിക്കയാണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു സയാറ്റിക്കയാണ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡ് സയാറ്റിക്ക എന്നുള്ള നിലയിൽ കാലിന്റെ താഴോട്ട്, കാലിന്റെ റൈറ്റ് ലെഗിന് ബാക്കിൽ കൂടെ താഴോട്ട് വേദന ഇങ്ങനെ കാലിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നട്ടലിനും നല്ല വേദനയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്ത MRI, അപ്പോഴാണ് MRI സ്കാനും ഒക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല അടുക്കുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നോക്കിയപ്പോ MRI സ്കാൻ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെർട്ടിബ്രൽസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം നല്ല നാരോയിങ്ങും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, അതായത് ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസും ഒക്കെ ഉള്ള, അതായത് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസും ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസും എല്ലാം ഉള്ള ആളാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ നടുവേദനയായിട്ട് വരുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ആദ്യം പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊടുത്തതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽക്കേറിയ കാർബ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. കാൽക്കേറിയ കാർബ് 1 ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി 1 ഡോസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരാഴ്ച കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തത് ബെൽഡോണ 200 4 നേരം ആ ഒരു 1 ഗ്രെയിൻ BT 4 ടാബ്ലറ്റ് വീതം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും. ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറെ നാള് മുമ്പ് ഒരു ISKയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അതായത് കാൽക്കേറിയ കാർബും ബെൽഡോണയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഈ ബാക്കേക്ക് നടുവേദനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ടിപ്പ് പണ്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരമാണ് ഞാനത്, അപ്പോ ഈ കേസിൽ എനിക്കത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാൽക്കേറിയ കാർബ് ഹൈപ്പോട്ടൻസി ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസ് ഡെയിലി 1 ഡോസ് വെച്ച് അതിരാവിലെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. ബെൽഡോണ 200 രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും രാത്രിയിലും 4 ടാബ്ലറ്റ് 1 ഗ്രെയിൻ BT കൊടുത്തു. കാരണം ഡയബറ്റിക് ആണ്, ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവേദനയ്ക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം.
അപ്പോൾ കാൽക്കറിയ കാർബ് 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല വ്യത്യാസമാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെഡിസിൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കാൽക്കറിയ കാർബ് കൊടുത്തു. റിപ്പീറ്റ്, അതായത് പിന്നീട് എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇത് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ബോധം ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ കാൽക്കറിയ കാർബ് ഹൈപ്പോട്ടൻസിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി 10 ഡോസ് കൊടുത്തു. അത് ഒരു അതായത് 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് കാൽക്കറിയ കാർബ് 10 കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് നടുവേദനയ്ക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. പുള്ളിക്കാരിയുടെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസിന് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയബറ്റിക് കുറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയബറ്റിക് വളരെ ഹൈ ആയി നിന്ന് ഏകദേശം എപ്പോ നോക്കിയാലും 350 400 ഒക്കെ നിന്ന ഡയബറ്റിക് ഈ മെഡിസിൻ കാൽക്കറിയ കാർബ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരി ഡയബറ്റിക് നല്ലതായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നടുവേദന മെഡിസിൻ വന്ന് നമുക്കത് ഡയബറ്റിക്കും കൂടെ ഈ കാൽക്കറിയ കാർബിൽ കൂടെ കുറയാനായിട്ട് ഇടവന്നു എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല ചേഞ്ചസ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ശരീരപ്രകൃതം തന്നെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മാറ്റമാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ കാൽക്കേറിയ കാർബിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം വിചാരിക്കും കാൽക്കേറിയ കാർബ് മാത്രമാണോ എന്ന് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു തോന്നലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഈ സന്ദർഭവശാൽ പറയും, കാരണം ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാൽക്കേറിയ കാർബ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ കാർബിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഈ കുട്ടിയെ അതായത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കായംകുളം ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അപ്പോ ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്റ്റ് ആയത് ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറി എന്ന ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് എന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ പുള്ളിക്കാരി കൊണ്ടുവരുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ മകന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പയ്യന്റെ ഒരു കുഴപ്പം, ഈ പയ്യന് പഠിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും, പഠനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും. ഈ പയ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഈ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന് അവന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 90 കിലോ. അത്തരത്തിലൊരു പയ്യനാണ്. 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, പക്ഷെ 90 കിലോയോളം. അപ്പോ ഈ പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നിനുമല്ല, പഠന നിലവാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ പയ്യന് പഠിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൈകൊണ്ടെടുക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് തന്നെ വളരെ മടിയാണ്. പിന്നെ ഈ പയ്യനുള്ളൊരു കുഴപ്പം, വീട്ടിൽ നിന്നും പൈസ കട്ടെടുക്കും. പൈസ കട്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തില് ക്ഷേത്രത്തില് ഒരു ചെറിയ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ജോലിയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും. പക്ഷേ ഈ പയ്യൻ ഏകദേശം എങ്ങനെ ഒരു 10,000 20,000 രൂപ സാമ്പത്തികം കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനുള്ളൂ. ഈ ഇതും കൊണ്ടാണ് അവർ ആ കുടുംബം, അമ്മയും അച്ഛനും വല്യമ്മയും എല്ലാവരും അതിനിടയിലാണ് ഈ മകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരയധികം മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പയ്യന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അവന് യാതൊരു അലച്ചിലോ ഒന്നുമില്ല. അവന്റെ മുഖം തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലേ? അവന് തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല, തലയും കുലുക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോ
ഞാൻ ഇവനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കി. അതായത് ഇവനെ ഈ പൈസ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവന് ലേസ് വാങ്ങിക്കുക, ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവന് ഇതിനോട് ഭയങ്കരമായ ക്രേവിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോട് ഭയങ്കരമായ ക്രേവിങ്. ഇതാണ് ഇവൻ മേടിച്ച് തിന്നുന്നത് മുഴുവൻ. വീട്ടിൽ ചോറും കറികളും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും കഴിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു ഇവൻ പയ്യനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള വേറൊരു ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ. അതായത് ഈ പയ്യൻ ഇത് മേടിക്കുന്നത് യവന് തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഇവൻ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കടയിൽ 400 രൂപ 500 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് ലേസും ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത്. ചെറിയ സാധനമൊന്നുമല്ല മേടിക്കുന്നത്, 500 രൂപയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് ലേസും ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ സാധനം മുഴുവൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവനെ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവന് ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ള ഒരു പയ്യനാണല്ലോ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഇവനെ കളിയാക്കും. അപ്പൊ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവന് ഈ ലേസുമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ ഞാൻ അവനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു. നീ പൈസ ഒന്നും മോഷ്ടിക്കരുത്, ജീവിക്കേണ്ട ചുറ്റുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പയ്യനോട് കാര്യങ്ങൾ കുറെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം വന്നു. ഞാനപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാൽക്കറിയ കാർബാണ് കൊടുത്തു. ഈ പയ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ അവന്റെ രീതികളിലോ ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല, ഈ പൈസ മോഷണവും എല്ലാം. അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്, ഡോക്ടറെ ഇവൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളത്തരം, ഇവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളത്തരമേ ഇവൻ പറയൂ, ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇവൻ നേരെ പറയത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ എടുത്തു. ആ എക്സാമിന്, അതായത് ജൂൺ മാസത്തിൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം എക്സാം നടത്തി, മന്ത്ലി എക്സാം നടത്തി. ഈ മന്ത്ലി എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പാസ്സായി, മലയാളത്തിന് എത്ര മാർക്കുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര മാർക്കുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും പാസ്സായി. അപ്പൊ അപ്പൊ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനും ധരിച്ചു ഇവൻ എന്നോട് സത്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് ഞാനും ധരിച്ചു. അപ്പോ അമ്മ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഇത് ഇവൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണ്, ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത്, ഇവൻ പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവന് മാർക്കല്ല ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതല്ലേ, അപ്പൊ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മാർക്ക് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വെറുതെ പറയില്ലല്ലോ. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞല്ല ഡോക്ടറെ, ഇവൻ കള്ളത്തരമാ പറയാം, ഞാൻ ഇവന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഇനി പേപ്പർ കൂടി തരുമല്ലോ, അതായത് PTA മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അന്നേരം പേപ്പർ തരും, അന്നേരം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന്. എന്തായാലും ഇവൻ പറഞ്ഞത് സത്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ജയിച്ചു, എല്ലാത്തിനും 10ഉം 12ഉം 15ഉം ഒക്കെ മാർക്ക് മേടിച്ചെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 2 ആഴ്ച, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു വിട്ടു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ മാർക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇവൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കള്ളത്തരം. കാരണം ഇവന് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിന് പോലും അവന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. എല്ലാം 2ഉം 3ഉം 4ഉം മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിന് പോലും അവന് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് ഇവന്റെ ഈ ക്രേവിങ്ങും ഇവന്റെ ഇതെല്ലാം ഈ കാൽക്കറിയ കാർബ് ഹൈപ്പോട്ടൻസിയിൽ നിന്ന് കാൽക്കറിയ കാർബ് 6ലേക്ക്, കാൽക്കറിയ കാർബ് 6ഉം അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കം ഫോസ് 30 ഈ മെഡിസിൻ ഞാൻ അതിന് ശേഷം, അതായത് ഏകദേശം ജൂലൈ 1, അതായത് ജൂണിലാണ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഞാൻ കാൽക്കേറിയ കാർബ് 6 ആണ്. കാൽക്കേറിയ കാർബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. പക്ഷെ കാൽക്കേറിയ കാർബ് 6 ആണ്. എന്തിനാണ് ഈ കാൽക്കേറിയ കാർബ് 6 കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവന്റെ ഈ ക്രേവിങ്, അതായത് അമിതമായ ഭക്ഷണ തീറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാൽക്കേറിയ കാർബ് 6 കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്
ഇതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈന്റ്, അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരിൽ അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാൽക്കേറിയാക് 6 നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്തത്. കാൽക്കേറിയാക് കാർബ് 6 കൊടുത്തു, അതോടൊപ്പം തന്നെ സിങ്കം ഫോസ് 13. ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല, അതായത് ഇവന്റെ ഈ ആഹാരത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. ആഹാര താല്പര്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. വിശപ്പ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവന് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അത്രയൊന്നും ആയില്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ക്രേവിങ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അമ്മ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലല്ലോ, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് മകന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല, ഇവനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളവനെ പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുക്കൽ ഇവന് ഈ കള്ളത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കേസ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു, കാരണം ഇവനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവൻ നാളെയും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ മെഡിസിൻ തരുന്നില്ല. തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാനൊരു നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിക്കും. ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മാവേലിക്കരയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് പല കേസുകളും ഇങ്ങനെ പഠനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിക്കരുത്, കാരണം ഇവന്റെ ഈ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, റെഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ, ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേസല്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പഠന നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠന നിലവാരം മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് തൽക്കാലം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കാരണം എന്തായാലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ വീണ്ടും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ പന്ത് നമ്മുടെ കോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ തള്ളി. എന്തായാലും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കേസ് എന്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ കുട്ടി വന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കേസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതിനെ അടുത്ത ലെവലിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ, അതായത് വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പയ്യന്റെ പഠന മികവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സാധിക്കും, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ കേസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇനിയും അത് എടുക്കണം എന്ന്, കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വന്നത്. അത് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കേറിയാക് കാർബ് സിങ്കം ഫോസും കൊടുത്ത് ഈ വെയിറ്റ്, അതായത് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസം. പഠന നിലവാരം അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് മെഡിസിൻ കൂടെ ഇനി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് എന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസാണ്. അതായത് ഇതും വള്ളികുന്നത്ത് വന്ന വള്ളികുന്നത്ത് എന്റെ സ്ഥിരം പേഷ്യൻ്റാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഒരു പനിയുമായിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടി, അതായത് രാവിലെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പനിയുമായിട്ട് വന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്.
അപ്പൊ രാവിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നല്ല സിവിയർ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് 103 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ഡിസ്പെൻസറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബെൽഡോണ വണ്ണമാണ് കൊടുത്തത്. ബെൽഡോണ വണ്ണം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പനിയുടെ പ്രശ്നം, കാരണം അതുവരെയും തലേ ദിവസം വരെയും ആ കുഞ്ഞിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് പനിയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പഴങ്ങളോ എല്ലാം കൊടുത്തോ, എന്തെങ്കിലും തണുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു. അപ്പൊ ത്രോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല, ചെവിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈന്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടാണോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ബെൽഡോണ വണ്ണം കൊടുത്തു. പക്ഷെ വണ്ണം കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചൊരു 102-ലെത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി മെഡിസിൻ ഫെറംഫോസ് 6X പിന്നെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബെൽഡോണ 3X കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഫെറംഫോസ് 6X കൊടുത്തു. ബാപ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചർ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞ് പോയി. വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഇവര് വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലിനിക്കിലുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, മോന് വല്ലാത്ത ശ്വാസമുട്ടൽ. അപ്പോ ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ ഈ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ വൈകുന്നേരം ഒരു 7:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാതെ, നല്ല ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. രാവിലെ കണ്ട കുഞ്ഞല്ല, ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ രാവിലെ കണ്ട ആ ഒരു കുഞ്ഞല്ല ഈ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തു വലിക്കുന്നവരിനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു? അപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവന് ആഹാരം കഴിച്ച വിവരങ്ങളോ, എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചെന്നോ, എന്തെങ്കിലും സാധാരണ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇവരുമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം വലിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ മോൻ പറഞ്ഞത്, ഈ മോൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അമ്മ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് 2-3 കുറെ ദിവസമായിട്ട് കൊഞ്ച് തരുന്നില്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഇവര് അപ്പൊ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ വിചാരിച്ചത് കൊഞ്ചുവൻ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറെ, ഞാൻ നേരത്തെ കൊഞ്ചു. അപ്പൊ കൊഞ്ചിനകത്തല്ല അങ്ങനെ അലർജി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ കൊഞ്ച് എന്നാ വാങ്ങിച്ചത്? അത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച കൊഞ്ച് ഇവരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊടുത്തു, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അവര് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഇത് കൊടുത്തു, അപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ 3-ാമത്തെ ദിവസം ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവന് ശ്വാസമുട്ടലിലേക്ക് അതെത്തി. അപ്പോൾ ആ ഷെൽഫിഷ് എന്നുള്ള ഇവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് പോയത്. സത്യം പറഞ്ഞ അന്നേരം ബ്രോമിൻ 30 അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത് 2 ഡ്രോപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ വായിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആ കുഞ്ഞവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്റെ ശ്വാസം മുട്ടല് ഒരു 20% ബ്രോമിൻ 30 2 ഡ്രോപ്സ് വായിലോട്ടൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു 20% ആ ശ്വാസം മുട്ടല് പതുക്കെ പുറത്തു. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഈ കംപ്ലൈന്റ്, അതായത് കൊഞ്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലായത് അന്നേരം. ഈ അമ്മയ്ക്കോ അവർക്ക് ആർക്കും ഈ മകൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ആ ശ്വാസമുട്ടലിന് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായേനെ. എന്തായാലും വേറെ വല്ല മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തുമില്ല, ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ കുറയത്തുമില്ല.
സാധാരണ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാവുന്ന അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ഞാൻ ഇവർക്ക് ഈ ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പനിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറെ മെഡിസിൻസ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മകൻ ഈ കാര്യം ഈ കൊഞ്ചെന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മകൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ത്രെഡ് കിട്ടത്തുമില്ലായിരുന്നു, നമുക്കിത് കൊടുക്കാനൊട്ട് പറ്റത്തുമില്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയേനെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മോൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് കൊഞ്ച് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഭാഗ്യമായി. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏകദേശം ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഡോക്ടറും രോഗിയും ഒരേപോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ബ്രോമിൻ 30 കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ബ്രോമിൻ തന്നെ വേറൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ആ ബ്രോമിൻ തന്നെ ഞാൻ പിൽസിനകത്ത് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇന്ന് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പം ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ശ്വാസമുട്ടലിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അമ്മേ, നാളെ സ്കൂളിൽ പോണോന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ശ്വാസമുട്ടലാണെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അമ്മ പറയുന്നത് എന്താ അറിയാമോ? നാളെ നിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിടും എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തായാലും അമ്മയുടെ പിടിവാശി തന്നെ നടന്നു. മകന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അവൻ എന്തായാലും ഈ ബ്രോമിൻ 30 ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് രാത്രിയിൽ അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ആ മെഡിസിൻ അവർ 1 hour ഇന്റർവെൽ കൊടുത്തു. 1 hour ഇന്റർവെൽ കൊടുത്തു. രാത്രിയിൽ അവൻ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. അവന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി, അവന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി. അവന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് അവന് ഹാപ്പിയായി. നല്ലൊരു പ്രയോജനം. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാർ എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാർ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് അടുപ്പുണ്ടോ പരിചയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അമ്പലപ്പുഴ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറെ കായംകുളത്ത് ISKയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഡോക്ടറെ ഞാനല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്. ശരിയാ. ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡിസ്പെൻസറി എന്ന് പറയുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറി ആണോ എന്നെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഞാനിപ്പോ മറ്റേ NHM വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അത് ശരി. വള്ളികുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. ശരി. ഞാൻ പറയാൻ വന്നറിയാമോ ഡോക്ടറെ, ആ കാൽക്കേരിയക്കാർക്ക് കൊടുത്ത കുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡോസ് തൂജ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ സാറേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഏത് പൊട്ടൻസിയാ? അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് തൂജ വണ്ണം കൊടുക്ക്. ഒരു ഡോസ് വണ്ണം കൊടുക്ക്. കാര്യം അതാണ് മയാസ്മാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് അത്. തൂജ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി. എന്താ വെച്ചാൽ തൂജയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കള്ളത്തരം, മാനിപ്പുലേഷൻ ഇതൊക്കെ തൂജയാണ്. ഇവൻ അടിപിടി ആക്കുന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും പിള്ളേർ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് മെഡോർണത്തിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മെഡോർണത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. അതിന് പകരം തൂജയാണ് അതിന്റെ മരുന്ന്. ആ തൂജ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ആ കള്ളത്തരം അതെല്ലാം മാറും. പിന്നെ അവൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. കാൽക്കുലേക്കാർക്കില് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ IFPH പ്രത്യേകത. ടെൻഡൻസി ടു ഡിസീവ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എസൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരു സംശയം, ആ ഫൈബ്രോയിഡ് കേസിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരുന്നു? ഫൈബ്രോയിഡ് കേസിന്റെ സൈസ് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സന്തോഷം. എന്തായാലും ഇനിയും വരണം. ഇത് കണക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ വരണം. ഇത് പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. സൗണ്ട് മോഡുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പ്രസന്റേഷനാണ്, നല്ല നരേഷനാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കേണ്ട ദയവായിട്ട് ചോദിക്കുക. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് സമയം ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സമയക്ലിപ്ത പാലിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം പലരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പുള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് IFPHന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കൃത്യമായി തുടങ്ങുക, കൃത്യമായി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ജയലളിത ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ജയലളിത ഡോക്ടർ ജയലളിത. യെസ് സർ. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു.
ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലൈക്കോപോഡിയ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ് കേട്ടോ, പ്രോൺ അലർജിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ മധുസൂദന സാർ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. താങ്ക് യു അപ്പൊ സാറ് നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. അത് എന്റെ പേരിലും IAPHന്റെ പേരിലും ഇവിടെ വന്ന ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളുടെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, നമ്മൾ ഇത്തരം മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഡയറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ലൈക്കോപോഡിയം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊഞ്ചാൻ രണ്ടാ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ആർജിനേറ്റിംഗ് കഴിച്ച ആൾക്കാർ വളരെ മധുരമുള്ള കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം ഉണ്ടാവും. ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. അതായത് നല്ലതല്ലേ ലൈക്കോപോഡിയം? കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട്. അതെ, എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ടൊരു പേഷ്യന്റ് ഇതിനൊക്കെ ലൈക്കോപോഡിയം നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും കൊഞ്ച് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കഴിക്കേണ്ടി വന്ന് അന്ന് രാത്രി എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. സീരിയസ് ആയിപ്പോയി. നമ്മൾ പറയാലോ ആന്റിന്യൂറോട്ടിക് എഡിമ, വളരെ സഡൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല, വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, അത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് പഠിക്കണം. അതായത് വെറും ഒരു സിംറ്റം ആണ്, എന്തോ ആരോ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഡോക്ടർ മാമൻ വളരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം. ഇതൊന്നും മാമൻ റോട്ടറി ക്ലബിൽ ആവാണ്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലേ? ലയൺസ് ക്ലബിൽ. അതോടൊപ്പം ആ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും മാതൃകയാക്കണം. കാരണം സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഡോക്ടർ, അല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തനാകാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെഷനോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാവുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും ശുഭനിദ്ര. നമസ്കാരം.